ఏంటి అయ్యిందా? పెట్టేసాను సార్. ఓకే, సీఎం గారు వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళతో పాటు ఒక అడుగు ముందుకు పెట్టుకుంది. లింక్ పెట్టుకుంటే మొక్కలే కనబడుతుంటే అది కనబడుతుందా? ఇంతేనే ఇంకా హైట్ వస్తుందా ఇది? అంతే సార్. దీనికి హైట్ చేసుకుంటానికి ఉన్న అవకాశం లేదు సార్. దీంట్లో కాదు, వేరేది అటాచ్ చేస్తే లేదు సార్. ఇక్కడి నుంచి ఇంకోటి రాడ్ పెట్టుకుంటే రాదా? లేదు సార్, రాదు. అలా పెట్టుకోవాలి, జాగ్రత్త పట్టుకోవాలి. పైకి పెట్టుకోవాలి, తలకాయలు కనపడతాయి కదా, అది ఎక్కడో ఫిక్స్డ్ అది అట్లా చూసుకుని జాగ్రత్త పట్టుకోవాలి. ఎంతసేపు వస్తుంది లైవ్? ఎంతసేపు వస్తుంది లైవ్? 1.5 to 2 hours ఇంకా వస్తుంది సార్. దాంట్లో నుంచి తీసేయలేదా అనుకో? ఉంది సార్, 9 hours వస్తుంది. వచ్చింది సార్. ఛార్జింగ్ ఉంది, పవర్ బ్యాంక్ కూడా ఉంది సార్. నేను తీసుకొచ్చుకుని జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి. లింక్ అదే లింక్ మన గ్రూప్లో పెట్టారా? పెట్టుకోకండి మీరు. ఇది మా రాగానే వెళ్ళాడు తెచ్చుకోవడానికి. ఇది కూడా కొద్దిగా అడ్డు వస్తుంది, కొద్దిగా జాగ్రత్త చూసుకోవాలి, కొద్దిగా వెనక్కి పోవాలి. ఇంతవరకు ఎవరు లేకుండా చూసుకోవాలి. మీరు కూడా లోపలికి సార్. వెనక్కి పెట్టుకోవాలి మరి సరే వెనక్కి పెట్టుకొని ముందు పెట్టేస్తాం.
ఇక్కడ పెట్టేయమంటారా? సరిపోతుంది. డిపార్ట్మెంట్ అది కొంచెం వెనక్కి పెట్టి ఉండకపోతుంది. ఇది ఇది ఐఎంపిఆర్ ఐఎన్పిఆర్ ఇక్కడేంటి అటు కూడా పెట్టారు సార్, ఇక్కడ కూడా పెట్టారు. రెండు ఉంటాయి. డిపార్ట్మెంట్ ఎవరు ఆపరేటర్ ఎవరు? ఆపరేటర్ లేకుండా సార్ ఉన్నారు సార్, ఉన్నారు సైడ్ ఉన్నారు. రమ్మండి పని స్టాండ్ సైడ్ పెట్టేస్తారు.
జాగ్రత్త పెట్టాం కదా మళ్ళీ ఓన్లీ చెప్పిందంటే మళ్ళీ మా తాత పెట్టాను ఫస్ట్ షీట్ అంటే పెద్దది చాట్ సార్ మా డిపార్ట్మెంట్ స్పెసిఫిక్ వీడియోగ్రాఫర్ ఫోటోగ్రాఫర్ అవును మీరు అడ్డం పడవుతాయి లేదు సార్ మీరు సీఎం గారు వెళ్ళే వరకు ఇచ్చి కూడా కదలండి ఇది ఇంకా మీకు మంచి వ్యూ, ఇది మంచి స్నాప్స్ తీసుకోవచ్చు.
ఇది మాట్లాడేది సార్ వీడియో మా దాంట్లో తర్వాత లైవ్ కట్ చేసి దీనిలో బాగా వచ్చింది. తర్వాత వస్తుంది లైవ్ కూడా. టైం పెట్టుకున్నాను. ఫోటోగ్రాఫర్ ఫొటోస్ షటర్లో ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడు ఉంటుంది
ఎందుకు చేసిన ఓఎస్ ఏం చేసాను పెట్టారు కెమెరా పెడితే మనకి ఇది కావాలా ల్యాప్టాప్ సరిపోతుంది పెడతావా చూద్దాం తర్వాత అయ్యేవి చూద్దాం ఇది అయ్యేవి చూద్దాం లేదు ఇక్కడ పెడతా కూడా ఉండదా సైడ్ సైడ్
ఉన్నారా? Hello, test. No, check. Check. Test. Test. Check. Hello, test. Check. Test. So good morning, one and all. So once again, a very, very warm welcome to you, all of you, for Animal Husbandry Tech AI 2.0, presenting by GFST in collaboration with Animal Husbandry Department, Government of Andhra Pradesh. So in 5 to 10 minutes, CM sir will be here. So then we'll start our program. Please be with patience. Thank you.
కొంచెం మూవ్ చేస్తారా? మూవ్ చేయొచ్చా? ఇది కొంచెం ఇటు పెట్టుకోండి. ఈ కార్నర్ వేసుకోవచ్చు సార్. మూమెంట్ ఉంటుంది కదా, మూవ్ చేయాలి కొంచెం. చేసి చేస్తాను ప్రొఫైల్ వేరే ఇక్కడ పెడితే మీకు వస్తుంది ఒకసారి అయిన తర్వాత సెట్ చేసుకుంటాం పైకి సార్.
No. Good morning. We will start the program after 10-15 minutes, but lot of discussion happened yesterday and I can summarize that. We are thinking of starting around 1,50,000 agri-tech entrepreneurs. So all those progressive farmers who have reached some stage, we have got about 1 lakh such numbers. We would like to work with them and create a structure, and Mr. Chiranjeev Chaudhary is willing to coordinate that work. And already Krishna Dairy Federation chairman has announced some support for that under P4. That will happen. We will be activating that particular work here. And idea is that if all these 1,50,000 agri-tech entrepreneurs can be brought under MSME
registered under Udyam, eligible for Simply support. So the total system will be happening. This is one important decision we have taken. Second thing is, if we look at the number of farmers in animal husbandry, it is around 42 lakhs. Out of them, 10 lakhs are less than 1 lakh income. We would like their income to double up. And in case husband and wife both are doing something, so the cost can go higher. Andhra's per capita income at this juncture is 2.69 lakh. So we want all of the people to reach above that is 1 point. So if we say that there are 42 lakh farmers, out of them lowest 10 lakh, out of them 4 lakh are SHG members. They must double their income with 30,000 rupees, 50,000 rupees, 1 lakh support. That credit plan is being prepared. Raitu Sadhikar Samstha, there are 15 lakh members out of 25. They also should be going into animal husbandry, because animal husbandry is the most critical incremental income program. We have just completed a survey of 1 lakh farmers, and we found that these farmers who are below 1 lakh rupees, they are spending around 40% in agriculture, around 30% time in animal husbandry, and around 25 to 30% time in NREGS. So this is extra work, extra income. But slowly this extra work, extra income will start expanding. So almost 25,000 crore rupees worth of credit plan will happen in animal husbandry, 13,000 crore by the department, and another 12,000 or 10,000 crore under SAR. So if women have, and there's a thing called I-core ratio, when 1 rupee is invested, incremental income happens. 2 rupees are spent, 1 rupee incremental income happens for the bigger activities. So a strategic plan is being made. Survey of all 40 lakh farmers data will be available. So we are launching artificial intelligence based dashboard and a command and control center, so that real-time system will happen. Technologies in medical, in December we have done the same conference for health and technology. Now we are talking about animal health and technology. So yesterday 5 entrepreneurs have come. Just by recording the voice of hens, if we can detect the disease, those kind of technologies will help in prevention and control of the disease. All of them will be brought under command and control center. We are also planning that command and control center will work out on the pricing, on the support, on the export, whole lot of standardization, where the market should happen, where the market is high, how things can work out, because in digital age, a lot of new things will be coming up. So the approach now is, we have completed 1 lakh survey. We found that animal husbandry farmers are having 5 to 20 years experience. It comes very, very naturally to a farmer to take care of young ones. We also have spoken to NDDB, and they have, last time we have got 20,000 female calves being produced through sex sorted semen. And this year the target will be 10 lakh sex sorted semen. It might be 50% of the country. And if the animal husbandry sector is giving 1,70,000 crore income, we want it to cross 4 lakh crores in next 5 years. This will be almost 18 to 19% growth. That kind of a growth does not happen anywhere. The total action plan has been prepared. The animal husbandry department is very, very active. There should be 20 to 25 lakh women who are doing small ruminants, milk and backyard activities, and thereafter going to the professional activities. When we have done the survey of SERP and all the 1 crore 20 lakh women, we have found that there are 50,000 SHG members who are earning more than 12 to 13 lakh rupees per annum. Can they double income? Can they go into entrepreneurship? So a total strategy is coming out with agri-tech entrepreneurship, and Mr. Chiranjeev Chaudhary will just come here. He has just joined, he was PCCF and he has just joined the department. So how value addition will happen, how branding will take place, how marketing and export will happen, how all the things will be supported, a digital model will come around that. And he will be heading it. He is the Senior All India Service Officer based here. So 1 lakh yesterday and day before, lot of fresh agri-tech entrepreneurs. We have Mr. Rama Rao here, who came from America, left his job, and he is the largest milch animal farmer in Andhra Pradesh, 750 animals. We have Mr. Nagendra, who also came from America. He is having how many animals in East Godavari? 400, 500?
140 animals. So you are restricting it. But one more thing which has come out yesterday in the presentation was very large number of entrepreneurs want to expose their ideas to others, so that the learning will happen, cross visits will come out. That will be a very, very strong point. Simultaneously, a request has been made by the industry that can the students pursuing livestock education, can they come for 3 months, 6 months and take apprenticeship with the industry? That also we will be working out. Whatever points in the last 3 hours discussion yesterday have come out, we have noted them down and we will be taking all of them up. After lunch we will have 1 hour meeting only with those people who have ideas. All the new ideas, actually one point information for everyone is, there are 1600 technologies which have come in the world by which the diagnosis and treatment has become very, very easy. There is a stethoscope which just by putting it can diagnose whether a person is suffering from heart attack or heart problem. Otherwise it takes 2 days, 3 days and critical time is lost. Karnataka is doing it. Similar 15 to 20 technologies have come in Maharashtra. In December we also have launched with AIG. Same kind of technologies are coming for animal husbandry now. So we have 5 people who have brought the technology. So at the ear of an animal we normally put a tag, it is not required. Just by taking photograph, artificial intelligence will link it up. So a whole lot of things will happen. In fact, Nandan Nilekani is talking about Finternet. Earlier we had internet, now he is talking about Finternet. So what happens is the farmer's data, which is there on their phone, artificial intelligence will pick up and then it will find out whether more subsidy is required, more money is required, and there are 100 fintech companies in India who work like bankers, but very, very flexible approach. In our data it has come out that banker support is very, very less in Andhra Pradesh. Though the credit plan of this year is 6 lakh crores, but we have not got much success. But this 13,000 crore plan which we are making for animal husbandry credit, we will be linking it up individual farmer wise. So monthly information will come, how many farmers have received, how many farmers were processed and they have not received. That model is ready. We will be starting it today, and in another 3 months all the 40 lakh farmers data will be on artificial intelligence and machine learning. That will be available in the office of the minister, the chief minister and the director's office and joint director's office. The total strategy has been made. The press is here today and other people are there. I work with Mr. Naidu but not as a part of government. I remain outside the government with an idea that new ideas can we bring to Andhra Pradesh and then start working. Today Telangana people are sitting, they also want similar animal husbandry conclave to be done and chief secretary has agreed. We normally don't charge any money from anyone, it is all free to the government, and some sponsors under CSR pay for this kind of a conference and we take it forward. We work for 45 days with the department before the conference. So last 1.5 months we have been working with the department. Next 2 months we will work with the department, then we will move on. We have a special chief secretary tourism sitting here. So next month here we are doing a tourism conference. After that, the month after we are doing a logistics conference. Then we are doing beyond poverty, all SHG model. Total data has been analyzed. After that, blue ocean economy. So idea is every 1 month, 45 days, can we take up one department and analyze threadbare and come out with a new strategy and its monitoring system and organizational development. All that work we provide here and it is all free. There are no charges for anything and we are interested in doing this work. We may do one more internal meeting with progressive farmers of Andhra Pradesh in animal husbandry within next 1 month to 2 months. All the ideas which have come will be implemented there. We will be setting up a center of excellence in animal husbandry and we will be working on that. One advantage we have is we don't have day-to-day work of government. We only take a topic, work on it and take it forward, and most of my team does not charge any money. It is all free. That's how we work out. Very small team, only 10 people we are. 4 of them are not charging and 6 of them are only full-timers, and we provide all services. We do almost 45 days, one conference with one department. That's how we take it forward. So all of you are welcome. Yesterday we have given the phone number of Dr. Raju. So if any communication is required, 2 or 3 or 4 WhatsApp groups will come out of it and we'll be discussing.
You have some idea, you can explain as to how you would like to go into 1.5 lakh. We already have the data of 50,000 agri-tech entrepreneurs from Andhra Pradesh. We'll be working with them. Data is already there. Thank you, sir. As Thakkar Sahab has said, see, we have large number of people who are already working at some level with some kind of capital investment and earning some income. So, already that identification process to GFST is going on. We have a good social capital and economic wealth available with the self-help group in Andhra Pradesh. Andhra Pradesh has been leaders. So we have almost more than 1 crore ladies which are linked with this microfinance, and they are handling more than 50,000 crores. Some of them are at the basic level of some micro enterprise which needs to be scaled up. Similarly, we have farmers producers, that is collective of the farmers, and that is only one way through which we can improve the farmers' income, because we have 85% farming community who are small and marginal, and their scale of operation is so small that they cannot create a supply chain and link with the market. So that is another group. We have got in the food processing sector large number of youth, educated youth who are already into the activity, but they require some kind of handholding to just go beyond the threshold. So similar kind of potential groups are available in the state which needs to be identified, and through this artificial intelligence, whatever data is generated and that it is thrown up, we need to start working on that, whether it is requirement of the capital or technology, market linkage or product standardization. There are certain schemes through which these activities can be taken up, including let's say preparation of DPR. Somebody doesn't know that how to start an activity. So we can get the DPR prepared, that is a kind of handholding. And then we can also take them through the process of linking with the bank, getting the finance, linking with the market. So this kind of integrated approach which GFST has now taken up in Andhra Pradesh has thrown up lot of potentiality through which we can create 1.5, what is the target which has been kept, but their potential is much more. We can go beyond 1.5 also. We'll go up to 3 lakhs in next We can, year. yes. We can, We have started yes. with 1,50,000. Yeah. Data of 50,000 is already with us. We will be working a fintech based strategy. What are they producing? Where can they sell? How much credit is required? Can a fund from Government of India come to their rescue? Everything will be available. So he will be leading that. I am Mr. Vijay Kumar. He was Chief Secretary, and he is doing Raitu Sadhikar Samstha, which is the poorest of the poor farmers in Andhra Pradesh who are going into zero tillage and they are coming out of poverty. And this is rated as one of the best programs in the world. Now, all over the world, these countries are going to adopt this program. So he is at the moment, his plan is to work with 25 lakh women, 15 lakh are already there, and all those 15 lakh also can have small livestock support for incremental income. As I said, lowest 10 lakh farmers, including 4 lakh women, they are doing incremental work, earning 50,000, 70,000, 80,000 rupees. Once more credit flows in, then it will become a full-time activity for them. Others are already earning 3 lakh rupees to 3 crore. The data is there with all of us. He'll just explain what he's trying to do. Thank you, Thakkar sir, and warm welcome to everyone. So I am heading the natural farming program of the state of Andhra Pradesh. So last year we reached out to 11.2 lakh farmers. This year we plan to reach out to 15 lakh farmers. Enrollment is happening. So agriculture in the context of climate emergency. And that is where we look at diversified livelihoods. So you need crops, you need horticulture, you need livestock, small ruminants, dairy. So only if a household has multiple streams of income, then only they'll be, not facing this risk. So in natural farming, all of you know that no chemicals are used, and in the initial years there is a requirement of animal dung, especially cow dung, to make the various bioinoculums. But in turn, the crop diversity which we recommend in natural farming
also provides very high quality fodder for animals. So one of our findings is that instead of monocrop as a fodder, when farmers are having biomass of 20, 30 different crops, so the animal health is improving, the quality of milk, the quantity, the fat content, other nutritional factors are improving. So there is one stream, so which our women who are following natural farming, also have dairy, are finding their cost of feed has come down drastically, and secondly, the quality of milk, health of the animal has improved. And to that, if we can combine a proper value chain of organic milk, organic meat, then they are in a very different space. So that is something which I was discussing with Mr. Chiranjeev Chaudhary also, that how do we take them to a different sector. And as we are already in a climate emergency, I don't have to tell you that. So it's going to be even more difficult. So one of the things that need to be, animal health is going to be affected by this heat, excess heat that we are going to see. So how can we diversify the feeding of animals and also take care of the livestock is going to be important. I hope there will be some startups which will work on the climate emergency response in livestock. There's some additional thing I thought they should. Five startups here already. We are discussing after that. Fine, excellent. But in our case, we are looking at how women's self-help groups can take this forward. It's not done. So within the space of the SHGs, as Mr. Tucker said, we have the poorest of poor. So what kind of livelihoods do we need to promote for the poorest of the poor? And given the fact that they are the ones most adept at livestock management, so we see this as a great opportunity for them to move out of poverty and do well for themselves. I'll stop there. Okay, it's time to welcome our Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu gariki sadaranga swagat sumanjali తెలియజేసుకుంటూ very very warm welcome to you sir. And alage sir తో పాటు very warm. Let's take your seats all of you. సో ముందుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమంతో మొదలు పెడదాం. సో ఆల్రెడీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వేదిక పైనే ఉన్నారు. సో వారితో పాటుగా స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటూ and also health minister Satya Kumar Garni and our East Constituency MLA Garu Gandhi Ram Mohan Garni. So with the GFST join our request. Thank you so much all the dignitaries beyond stage, cause we also the release the books. So first book we are launching, Pathways to Prosperity. Animal Husbandry Take GFS Animal Department, Government of Andhra Pradesh. So first book we launched is
and that is Pathways to Prosperity, Leveraging Technology and Enterprise for Livestock Led Development. Please. Next, we are going to release the second book. Strategic Framework for Andhra Pradesh 2025 to 2030. And that is the second book, A Vision for Inclusive, Sustainable and Tech-Driven Strategic Framework for Andhra Pradesh 2025 to 30. Claps. Now we are going to release the third book. So we are done with the book releasing andi. So now ipudu LSD vaccine launch cheddam. So sir ni LSD vaccine launch cheyavalsindiga request chestu. Yes, that is LSD vaccine. Please clap. And after the launching, so please settle avalsindiga request chestu. So please be seated. Thank you so much. Now related to AHD and thank you, sir, once again, all of you, and now HD and GFSD AV. Redefining livestock sector through visionary and tech-driven approach. India is the world's largest milk producer, with the livestock sector contributing about 5% to national GDP, empowering 80 million rural youth and women. At the heart of this growth is Andhra Pradesh, the sunrise state of India, emerging as a national leader in livestock and poultry. Andhra Pradesh livestock dominance.
Number 1 in egg production, 33% of India's output. Number 5 in meat production, poultry and sheep. In top 10 in milk production with rupees 1.69 lakh crores contribution to GSDP. 4.2 million farmers directly engaged, 1 million plus in allied sectors. Nara Chandrababu Naidu's transformative leadership. What sets Andhra Pradesh apart is its commitment to technological innovation. Under our visionary Chief Minister Shri Nara Chandrababu Naidu, Andhra Pradesh state redefined its animal husbandry sector as an economic engine. The salient programs are from 1995 to 2004. Launched Janmabhoomi, India's first large-scale veterinary health camps at farmers' doorstep. AI-powered Gopal Mitra, best adopted practice for doorstep breeding in livestock. 240 integrated livestock development centers in tribal areas to achieve inclusive growth. From 2014 to 2019. Introduce mobile veterinary services benefiting women farmers and reducing child labor. Adoption of in vitro fertilization, sex, semen and embryo transfer techniques in animal husbandry sector way back in 2015. Policy innovations. Fodder security policy, introduced first time in India. Shortages with Pasu Grasa Kshetralu, individual and community fodder zones. Introduction of silage fodder to the rural farmers. Poultry policy, power tariff subsidy, subvention of loans to achieve double-digit growth, subsidized feed ingredients in need. Small ruminant policy, free mass deworming of sheep and goats 4 times a year, free day ticking, insurance and NCDC loans to support the lakh shepherds. Technology adoption. Provision of more than 10,000 tablet phones and adoption of digital technology, real-time governance system crowned AP with prestigious Manthan Award 2016 for digital disease surveillance, achieving FMD-free status. Grassroots services strengthening. In continuation of his visionary actions under inclusive workforce development and grassroots empowerment, Shri Chandrababu Naidu restructured the Animal Husbandry Department. 430 plus new jobs in animal husbandry. Deployment of 2,200 Gopalamitras, 540 Jivamitras, 1,300 plus women SHGs as Pasumitras in rural areas. Skill development and capacity building. In 2016, established State Management Institute of Livestock Entrepreneurship, SMILE, Institute at Vishakhapatnam for skill upgradation of stakeholders. Mitigation of untoward losses. Livestock insurance, enhancement of compensation for livestock losses, more than NDRF norms. Conservation of indigenous breeds. To conserve indigenous cattle breeds, established National Kamadhenu Breeding Center in Nellore district, one of only 2 in India. The road ahead, Swarna Andhra at 2047. Aligned with Viksit Bharat, Andhra Pradesh aims to become a $2.4 trillion economy by 2047. Achieve top 3 ranks in milk, meat and eggs by 2029. Achieve 18 to 20% annual growth in livestock sector. A model for India. With cutting-edge tech, inclusive policies and visionary leadership, Andhra Pradesh is reshaping India's livestock future. Andhra Pradesh aims to rank among India's top 3 states in milk, meat and egg production by 2029. With digital innovation and strong policies, the state is set for transformative growth. Partner with us to drive lasting prosperity. Join the transformation. Thank you so much. Now I would like to invite to address the gathering IAS retired former Chief Secretary AP Government and also Vice Chairman and Director for GFST, Mr. Sri SP Thakkar Garni stage paiki ravalsindiga ahvanistunnaru to address the gathering. Honorable Chief Minister Sir, Ministers of the Cabinet, Chief Secretary, APC and other officers and friends. I am going to cover 5 items of discussion today. One is Global Forum for Sustainable Transformation is doing the 3rd conference. Tourism is next month, logistics the month after, and we are trying to take the things forward. Your attention, sir.
Please. The idea is that we work with the government, we build up the systems of the government, we create a strategy, the government implements, and then we move to the next department. What we have done here is in the last 45 days, we have collected the real-time data of more than 1,25,000 farmers in animal husbandry, including 30,000 of them who are entrepreneurs and who want to do big things. There are 42 lakh farmers, and idea is that in case we are able to reach around 55 to 60, including all farmers of Raitu Sadhikar Sanstha, we will be reaching a turnover of GSDP in 5 years more than aquaculture. It will cross 4 lakh crores as against 1,70,000 crore today. So it's one of the most critical department for the poverty eradication and growth of the state. This is one part of the picture. Second part of the picture is animal husbandry plays the most critical role for poverty eradication. Our data shows that 98% of farmers in animal husbandry are very satisfied and they want to continue in that, but there are problems there. What has also come out is out of 42 lakh farmers, 10 lakh farmers including 4 lakh SHG members are having income of less than 1 lakh rupees. Can they double up income? Can they have access to 50,000 rupees or 1 lakh rupees? That action plan has been prepared. So 10 lakh farmers are less than 1 lakh rupees income. There are another 20 lakh farmers who are in the income range of 1 lakh to 3 lakh. And then there are another 9 lakh farmers who are in the range of 3 lakh to 10 lakhs. And then 1 lakh farmers who are more than 10 lakh up to 3 crore. How do we work out different strategies for them is very, very important. But one critical finding which has come out is these 10 lakh farmers who are earning less than 1 lakh, they are spending 32% of their time in animal husbandry activities, another 40% of their time in agriculture, either working on their own or working on somebody else's farm, and 26% of their time they are using NREGS money. So that means they are supporting themselves through multiple activities, and it's incremental income animal husbandry. But once the credit flows in, it will be much more important. One thing which has come out of the 1 lakh farmers, and we had requested the bankers also to come, the same thing came out in aqua also. Only 7 to 10% farmers received the loan from bank. But what now we are doing is we will have the data of all 42 lakh farmers, their eligibility for loan, their requirement of loan, their need for training program, production and marketing. That all will be automated with the help of AI and ML in next 3 months. Today we are launching the dashboard, and this will help us. So if we say that Andhra Pradesh has around 7 to 8 lakh families which are below poverty line as per Niti Aayog data, and we are talking about 10 lakh farmers here who are less than 1 lakh rupees. So they are almost matching. So if you are able to work out with them, we are talking about poverty eradication of the multidisciplinary type which Niti Aayog defines in next 3 to 4 years. Our conference after 3 months is beyond zero poverty. We are working on that. Data has been analyzed already. So this is the second part of our discussion. Third is the self-help groups and the Raitu Sadhikar Sanstha. How these women can have, so we have worked out now schemes worth 50,000 rupees, 1 lakh rupees, 2 lakh rupees, and more than that for entrepreneurs. How they will be going into production, they will be linked up. NDDB officers are here, and last year we have done 20,000 sex sorted semen production. But now we are talking about 10 lakh sex sorted IVF this year in 1 year itself, and no extra expenditure is required by government in any way. So that will be coming out in very, very big way for us, and we think that 40 lakh animals who are breedable, this total style will start changing and everything will happen. Yesterday we had this 3-hour discussion with the farmers and the entrepreneurs, and a lot of new ideas have come. We will be implementing them. Next point, we come to possibility of 1,50,000 agri-tech entrepreneurs. One of the 10 important points of the Chief Minister is agri-tech entrepreneurs. We have now got the data of 50,000 such agri-tech entrepreneurs. Some of them were present here yesterday, and they came out. One thing came out was NLM release of funds from Government of India is taking 2 years, 3 years, and 378 applications are pending. We will see that thousands of applications are processed from Andhra Pradesh with Government of India, and all that money starts flowing in. It's a big money.
Similarly, these agri-tech entrepreneurs we will try to bring under MSME. With MSME, we will register them under ODM. We will bring them under FinTech umbrella so that they have direct access to the funds. And Andhra missed out on startup culture. There are only 2,000, but we are talking about in the next 4 years, 3 lakh agri-tech entrepreneurs will happen out of this 1 crore farmers. This is the next point which we are talking about. The final point is 3 structural changes. First structural changes, we have decided we will make a presentation of a command and control center in animal husbandry department. It will have 6 to 7 items. This will talk about the prices, export, branding. This will also talk about telecommunication, telemedicine. This will also talk about use of health tech in every possible way for animals. This will also have a dashboard with a live information. The design is ready, and this will have at the joint directors level, at the directors level, at the ministers level, and at the CM level, this dashboard will be continuing with the information. It's possible that after 3, 4, 5 months, officers may not make PowerPoint presentation. They may just open the dashboard and show 3 colors. Red color means target has not been achieved. Yellow means it's a little bit behind, and green means what was targeted today. So if we think that 13,000 crore is the credit plan, how much should have been done in the first quarter? Has it been achieved or not achieved? It will be starting from the farmer and reaching up to the top level. That model is almost ready, and we are going to launch it today. This becomes one more important thing. One very good point is Krishna Dairy Federation. They have announced 3 crore rupees for agri-tech entrepreneurs under P4. So this model also will start happening. And Srinivasa actually also mentioned 1 crore, and other leaders have agreed that all this accelerator or center of excellence for animal husbandry in GFST will be set up, and they will be funding it. Chief Minister sir always thinks that in case we are talking about branding, export, marketing, neck kind of an organization, it should be funded by the industry. So most of the things which are coming out are linked by that, and that is how it is happening. Today we have 5 entrepreneurs who have come out with their own medical technologies. One of them is a very smart who stated shed can find. And another person has come out just by taking the photograph of an animal, so no branding is required. Straight away it can be linked up in every possible way. So this command and control center and dashboard will take care of all these activities. So we are entering into the new era. We call it new era of governance, which is not physical. I was chief secretary, I was not using these technologies. The CM was always talking about RTGS. RTGS in real terms is happening. The next month conference which we are doing, including a mini convention for investment summit for tourism, will have everything on dashboard only. So new things, new era, AI, ML, IoT and blockchain, all 4 are coming together. They are supported by FinTech, and management of resources will become very, very easy. If we have a 6 lakh crore credit plan this year, how is it moving? Are people getting their loan, or is it only on paper? There are a lot of new findings are coming. Sir Karuna was telling yesterday that some very, very bad things which have happened in last 2 or 3 years, they all will come out with this kind of a database which is coming up. So we are entering into the new system. Consciously, with CM sir, we started this organization about 5 years ago, and we decided to remain outside the government so that our full time is only into this activity, and we work very closely with the departments. Telangana officers also have come today. They are requesting for similar help in animal husbandry. Government of India is showing interest. Niti Aayog is showing interest. Their aspirational districts model we are coordinating, and we are taking up Vizianagaram district for that purpose. So a lot of new things are happening. They have to go in sync with the idea and the implementation. Under CM's leadership, CM sir's leadership, we will be taking it forward, and we will be very open. Yesterday we have given our phone number. We will be creating 4 to 5 WhatsApp groups of different categories, and we will be meeting here again after another 40 days or so, only with the farmers. And after 90 days we will be launching all the complete data of 42 lakh farmers, and we want the farmers number to go up to about 60 lakhs. That is the control of poverty that we will have with incremental income and support through a sector which comes very naturally to every family. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Now, let me call upon to speak GFST Director Sri Kutumbarao Gani stage pike ravalsindiga invite chestunnanu, please.
గుడ్ మార్నింగ్ అండి అందరికీ. గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి గారికి, మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు గారికి, సత్యకుమార్ యాదవ్ గారికి, కొండపల్లి శ్రీనివాస్ గారికి, మిగతా ఆఫీషియల్స్ అందరికి కూడా వామ్ వెల్కమ్ అనమాట ఫ్రమ్ జిఎఫ్ఎస్టీ సైడ్. జిఎఫ్ఎస్టీ అనే ఆర్గనైజేషన్ అరౌండ్ 5 years బ్యాక్ అనమాట ఫౌండ్ చేయటం జరిగింది, స్పెషల్లీ జస్ట్ బిఫోర్ కోవిడ్. అండ్ చాలామంది అనుకోవచ్చు అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు అప్పుడు అపోజిషన్లో ఉన్నారు. అపోజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్ గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తారు ఏంటి అని చెప్పేసాను. కానీ క్లియర్గా ప్రజల అవసరాలు ఏముంటాయి, ప్రభుత్వాలకి పాలసీ థింక్ ట్యాంక్ అనేది ఒకటి ఉండాలి, ఉంటే ఒక డైరెక్షన్ అంటూ ఇవ్వగలిగే బాడీని డెవలప్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అప్పుడు సెటప్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ కోవిడ్ టైం అప్పుడు ఒక న్యూస్ లెటర్ కూడా పబ్లిష్ చేసేవాళ్ళం ప్రతి సోమవారం నాడనమాట. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీకెండ్ శనివారం ఆదివారాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు దాదాపు 4 hours 5 hours వెయిట్ చేసేవారు న్యూస్ లెటర్. తర్వాత మండే నాడు పంపించేవాళ్ళు నీతి ఆయోగ్కి, ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారి ఆఫీస్కి అంతా కూడా. ద లెటర్ బికేమ్ సో పాపులర్, ఎవ్రీబడి వాస్ వెయిటింగ్ ఆన్ ఎవ్రీ మండే. కోవిడ్ టైం అప్పుడు జిఎఫ్ఎస్టీ న్యూస్ లెటర్ ఇప్పుడు వస్తుంది అని చెప్పేసి ఆర్గనైజేషన్ అట్లా స్టార్ట్ అయింది. ఇందాక టక్కర్ గారు చెప్పినట్టు కూడా వీఆర్ నాట్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్, వీఆర్ అవుట్ సైడ్ ద గవర్నమెంట్, బట్ వర్కింగ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి, ఫర్ పీపుల్, ఫర్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో, యాజ్ అన్ అడ్వైజరీ బాడీ, యాజ్ ఎ పాలసీ బాడీ. థ్యాంక్స్ టు కంటిన్యూస్ support from Mukhyamantri Garu and also some well-wishers, this organization has now stood on its own feet and we are doing pretty well anamata. Idi third conference ippudu conduct chestandi. First Vizag lo DeepTech conduct cheyadam jarigindi, tarvata 2 months back ikkade aqua paina conduct cheyadam jarigindi. Ippudu third conference anamata, animal husbandry, livestock. ఎందుకు ఇంత ఆడ్ సెగ్మెంట్స్ కూడా కొన్ని సెలెక్ట్ చేశారని కొందరు అడుగుతూ ఉండేవారు. ఇవాళ ఎనిమల్ హస్బెండరీ లిటరలీ కంట్రిబ్యూట్స్ 13.5% టు ది జిఎస్డిపి ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. అంటే ఇట్స్ అన్ సెగ్మెంట్ విచ్ కెనాట్ బి ఇగ్నోర్. 13.5% కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుందంటే. అండ్ నేషనల్ లెవెల్లో మీకు సేమ్ ఎనిమల్ హస్బెండరీ లైఫ్ స్టాక్ కంట్రిబ్యూట్స్ అరౌండ్ 4.5% టు ది నేషనల్ జిఎస్డిపి ఆల్సో. అంటే అండ్ దిస్ సెక్టర్ ప్రిడామినెంట్లీ రూరల్ సైడ్ ఉండి అండ్ రూరల్ సైడ్లో ఎంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది సెక్టర్ అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే చిన్న ఊళ్ళో కూడా అనమాట 2 బర్రెలు పెట్టుకునో, ఆవుల్ని పెట్టుకునో, లేకపోతే 10 కోళ్ళని పెంచుకునో ఏ విధంగా చిన్న చిన్న ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అవుతాయి అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకుంటే ఒక జీరో పావర్టీ నేషన్ దిశగా వెళ్ళాలి, ఒక పావర్టీ ఎలివియేషన్ ప్రోగ్రామ్ అంటూ సక్సెస్ఫుల్గా చేయాలి అని అనుకుంటే కనుక దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ సెక్టర్ని సపోర్ట్ చేయటం కానీ అండ్ మారుతున్న పరిణామాలకి బట్టి ఇటు టెక్నాలజీ వాడి మోర్ అండ్ మోర్ అన్నమాట నాలెడ్జబుల్గా అన్నమాట అగ్రిటెక్ ఎంటర్ప్రెనర్స్ని తయారు చేస్తే డెఫినెట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ అండ్ గుడ్ ఈక్విటబుల్ సొసైటీ అని. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ప్రోగ్రామ్ మనందరికీ తెలిసిందే, రీసెంట్లీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఫ్రమ్ హార్ట్ హీ హెస్ లాంచ్డ్ ఏ ప్రోగ్రామ్, P4 ప్రోగ్రామ్, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పీపుల్ పార్ట్నర్షిప్ అని చెప్పేసాను. చాలామంది అనుకోవచ్చు ఏంటి P4 ప్రోగ్రాము ఇట్లా అని చెప్పేసాను. బేసికల్లీ జీరో పావర్టీ ఎలివియేషన్ కోసం దిశగా తీసుకెళ్ళటం కోసమే ఈ P4 ప్రోగ్రామ్ కూడా లాంచ్ చేయటం జరిగింది. మామూలుగా సబ్సిడీస్ ఉంటాయి, ఎలక్షన్ టైం అప్పుడు అనౌన్స్మెంట్స్ చేస్తాం, చాలా వరకు స్కీమ్స్ ఉంటాయి, కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఉంటాయి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉంటాయి, అన్నీ కూడా. కానీ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇన్ని స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినా కూడా ఇప్పటికీ దారిద్ర్య రేఖ కింద ఉన్నారు, బిలో పావర్టీ లైన్ చాలామంది ఉన్నారంటే అది మనం బాధపడాల్సిన విషయమే కానీ గర్వించాల్సిన విషయం కాదు. అందుకని చెప్పేసి అన్నమాట ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే చాలా వినూత్నంగా ఆలోచించి కూడా P4 ప్రోగ్రాం పెట్టారో అందులో ఏంటంటే ఒక సింపుల్ వర్డ్స్లో చెప్పాలంటే కనుక ఒక మనిషికి చేపలు తినటం నేర్పించడం కాదు, చేపలు పట్టడం నేర్పించాలి, వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడేటట్టు ఒక కుటుంబాన్ని నిలబెట్టగలగాలి. అప్పుడే మనం నిజంగా మనం ఒక ఈక్విటబుల్ సొసైటీ క్రియేట్ చేసినట్టు. ఎందుకంటే ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు చెప్తే అద్భుతం అనిపించవచ్చు కొందరికి, కానీ
నిజాలన్నమాట. లైక్ 2,70,000 రూపీస్ ఇవాళ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఉంది మొత్తం పాపులేషన్ తీసుకుంటే. అదే 5% రిచెస్ట్ పీపుల్ని తీసేసి మిగతా 95% మందికి పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ చూసామనుకోండి, ఇమీడియట్గా 35,000 తగ్గిపోతుంది, 2,35,000కి వచ్చేస్తుంది. అదే 10% ఆఫ్ ది రిచెస్ట్ పాపులేషన్ని తీసేసామనుకోండి, 90%ని పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ తలసరి ఆదాయం వేసామనుకోండి, క్లోజర్ టు 2 lakhsకి పడిపోతుంది. అంటే ఎంత ఇన్ఈక్విటీ డెవలప్ అయింది పైన 10%కి మిగతా 90%కి అనేది కూడా చూడాలి. అందుకనే ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన ఏంటి, టాప్ 10% సపోర్ట్ చేస్తే బాటమ్ 20%ని అప్లిఫ్ట్ చేయాలని చెప్పేసి ఆ విధంగానే ఆ ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఖచ్చితంగా ఇట్ విల్ బి ఏ సక్సెస్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు హిస్టరీ యాజ్ ఎ రిమార్కబుల్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. అయితే ఇన్ జనరల్ GFST efforts are all towards giving a direction to the governments కానీ ఇటు పబ్లిక్కి కానీ అందరికీ కూడా ఎకనామిక్ అఫైర్స్లో పాలసీ ఇష్యూస్లో ఒక క్లారిటీ తోటి ఒక డైరెక్షన్ ఇద్దామని చెప్పేసి చేస్తున్న ఎఫర్ట్స్ అనమాట. విత్ దిస్ స్మాల్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ ద ఆర్గనైజేషన్, I thank everybody who is attending the conference also, and I thank especially Mukhyamantri Garu for giving his valuable time. In every conference, sir is giving so much time. Many people are surprised, I am telling you, that sir is able to give so much time for an organization and for meetings like this also. That shows his vision also. Thank you, everybody. Thank you, Kutumrao Garu. వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఎలైడ్ బి రాజశేఖర్ గారిని రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను నెక్స్ట్ మాట్లాడటానికి. సభకు నమస్కారం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, గౌరవ మంత్రివర్యులకు, చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి, సీనియర్ అధికారులకు, ముఖ్యంగా యానిమల్ హస్బెండరీ డిపార్ట్మెంట్కి, అలాగే ముఖ్యంగా ఇవాళ ఈ కాన్క్లేవ్కి విచ్చేసిన అతిథులందరికీ కూడా, ముఖ్యంగా రైతులు అందరికీ నమస్కారాలు. అట్ ది అవుట్సెట్ I would like to thank my ex-boss and ex-Chief Secretary Thakkar Garu and the entire GFST team. In fact, Animal Husbandry Department is grateful for this intervention and the previous conclave on aqua. In fact, GFST is providing us very important field realities to the departments. Aqua conclave also was very successful, and today this is the third day. Last 2 days extremely important discussions happened, and ee discussions lo mukyanga government lo konni government samasthallo కొంచెం పని చేయడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడు ఏఐ ఇవన్నీ తీసుకొచ్చిన తర్వాత అదర్వైజ్ ద టిపికల్ బ్యూరోక్రాటిక్ ఫార్మాట్లో కొన్ని పనులు చేయడం చాలా కష్టం. సో GFST లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ వర్కింగ్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ డిపార్ట్మెంట్స్ మేక్స్ అవర్ లైఫ్ ఈజియర్. కమింగ్ స్పెసిఫిక్లీ టు టుడేస్ కాన్క్లేవ్, ఇప్పుడే ఠక్కర్ గారు అదేవిధంగా కుటుంబరావు గారు చెప్పినట్టుగా, unlike other growth engines including aqua and horticulture, animal husbandry is linked with the poor and the poorest. మనందరికీ తెలుసు, పాడి పంటలు ప్రతి పేద కుటుంబానికి వాళ్ళు వ్యవసాయంతో పాటు పాడి కూడా ఎప్పుడు ఉండేది, ఇప్పుడు అది క్రమేపీ తగ్గడం అనేది జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దాన్ని జీరో పావర్టీ తీసుకురావాలి అంటే animal husbandry, livestock sector is going to play a very key, critical role. And ఇప్పుడే ఫిగర్స్ కూడా టక్కర్ గారు చెప్పారు, సుమారు 45 లక్షల కుటుంబాలు ఈ యాక్టివిటీ మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. ఇవాళ మనం అందరం కలిసి చేయాల్సింది, అగ్రికల్చర్లో ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ అ రిస్క్, హై రిస్క్ ఎంటర్ప్రైజ్.
Animal husbandry will provide the insurance for the farmers. కాబట్టి ప్రతి రైతు ఇవాళ పాడి కూడా, పంటతో పాటు పాడి కూడా మనం వాళ్ళని చేయగలిగితే, అదేవిధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి మీటింగ్లో కూడా చెప్పేది, ఈ పేద కుటుంబాల్లో మరి సీనియర్ సిటిజన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఒక మీనింగ్ఫుల్ యాక్టివిటీ, డిగ్నిఫైడ్ లైఫ్ బతకడానికి యానిమల్ హస్బెండరీ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. 1-2 క్యాటిల్ ఇంట్లో పెట్టుకుంటే, బఫ్లో పెట్టుకుంటే దాని ద్వారా ఇన్కమ్ వస్తుంది. అదేవిధంగా ఒక డిగ్నిఫైడ్ లైఫ్ అనేది చేయడానికి వీలవుతుంది. ఇంకొక విధంగా ఇవాళ యానిమల్ హస్బెండరీలో సర్క్యులర్ ఎకానమీ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక సందర్భాల్లో మాకు చెప్పడం జరిగింది. ఒక గ్రామం కానీ, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ విలేజెస్, అక్కడే కొంతమంది వాళ్ళకున్న ల్యాండ్లో ఫాడర్ పెంచడం, కొంతమంది ఎస్హెచ్జి విమెన్ క్యాన్ డూ మిల్కింగ్. ఇవాళ మిల్కింగ్ మెషిన్స్ వచ్చాయి. ఏఐ, ఇప్పటికే మనకి గోపాల్ మిత్రాస్ ఉన్నారు, పశుమిత్రాస్ ఉన్నారు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్. ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా ఒక సర్క్యులర్ ఎకానమీలో ఆ విలేజ్లో కానీ, ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ విలేజ్లో మనం తీసుకురాగలిగితే, ఈ డిపెండెన్స్ ఆన్ ఇవాళ ఫాడర్ అనంతపూర్లో సమ్మర్ టైంలో మనం ఫాడర్ చాలా దూర ప్రాంతాల నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. కానీ మనం కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేస్తే, ఇవాళ ఒక వాసన్ అనే సంస్థ ఒక గ్రామాన్ని, చిత్తూరులో ఒక గ్రామాన్ని ఫాడర్ డెఫిసిట్ నుంచి ఫాడర్ సర్ప్లస్ గ్రామానికి తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ గ్రామంలో రైతులందరూ కూర్చుని ఈ విధంగా డిస్కస్ చేసి పిఎండిఎస్, మన రైతు సాధికార సంస్థ చేస్తున్న ఈ ప్రీ మాన్సూన్ డ్రై సోయింగ్ అనే కాన్సెప్ట్లో అక్కడ రైతులు మరి 20 నుంచి 30 రకాల విత్తనాలతోటి వాళ్ళకున్న కమతాల్లో వేయడం ద్వారా ఈ పిఎండిఎస్ తోటి వాళ్ళ మోనోక్రాప్ ఫాడర్ కాకుండా మల్టీ క్రాప్ ఫాడర్, ఇవాళ రీసెర్చ్ ఇస్ ఆల్సో షోయింగ్ దిస్ మల్టీ క్రాప్ ఫాడర్ విల్ గివ్ బెటర్ క్వాలిటీ మిల్క్. కాబట్టి ఈ విధంగా డెఫిసిట్, ఫాడర్ డెఫిసిట్ గ్రామం నుంచి ఫాడర్ సర్ప్లస్కి తీసుకురావడానికి మరి ఖచ్చితంగా మనకి ఇవాళ టెంప్లేట్ ఒకటి ఉంది. ఆ దిశగా డిపార్ట్మెంట్ ఈ సర్క్యులర్ ఎకానమీ అనే కాన్సెప్ట్స్ తోటి చేయడానికి తయారు చేస్తున్నాం. మరి చివరిగా ఈ కాన్క్లేవ్ ద్వారా మరి అనేక ఇన్పుట్స్ అందరి స్టేక్ హోల్డర్స్ నుంచి రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా జిఎఫ్ఎస్పి ద్వారా ఏర్పాటు చేస్తున్న ఈ కమాండ్ సెంటర్ ద్వారా కూడా డిపార్ట్మెంట్ విల్ డెఫినెట్లీ బెనిఫిట్, అండ్ వీ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు వర్కింగ్ విత్ జిఎఫ్ఎస్పి in the coming days and months to ensure that collectively we fulfill the vision of our great leader. Thank you so much. Thank you so much, Rajshekhar garu. For addressing next stage paiki ravalsindiga Dr. T. Damodar Naidu garni vedik paiki ravalsindiga ahvanistunanu. Director AH Department. ఈనాటి కార్యక్రమానికి ఆహ్వానాన్ని మన్నించి విచ్చేసిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, మంత్రివర్గంలో ఉన్న గౌరవ మంత్రివర్యులు, ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రజాప్రతినిధులు, అదేవిధంగా అధికార యంత్రాంగం, రాష్ట్ర అధికార యంత్రాంగానికి మా శాఖ తరపున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. గత 3 రోజుల నుంచి, అంతకుముందు ఒక గత నెలగా జిఎఫ్ఎస్టి వారు మా శాఖకు అందించిన సహకారంతో మేము చేసిన ఈ సర్వే ఫలితాలు చూసుకుంటే మా శాఖలోని ఎంత పురోగతి సాధించడానికి అవకాశం ఉందా అనే అభిప్రాయం. మా శాఖలో గతంలో మేము ట్రెడిషనల్గా పనిచేస్తూ ఇప్పుడు టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని ఏ విధంగా మనం మరింత మెరుగైన రైతాంగానికి అందించే అవకాశం ఉందో ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకోవటం జరిగింది. ఇప్పుడు టక్కర్ గారి ఆధ్వర్యంలో జిఎఫ్ఎస్టి వారు
మా శాఖలో తీసుకురావాల్సిన మార్పుల గురించి ఏవైతే సూచిస్తున్నారో అవన్నీ కూడా ప్రభుత్వ సహకారంతో ముఖ్యమంత్రి గారు మంత్రి గారు ఇచ్చే సూచనలతో శాఖ తరపున మేమందరం కూడా సమాయత్తమవుతూ రాబోయే రోజుల్లో ప్రభుత్వ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ఈ శాఖని మా శాఖలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులందరం కూడా ఈ మార్పుని అవలంబిస్తూ రాబోయే రోజుల్లో రైతాంగానికి మరింత మెరుగైన సేవలు అందించడానికి శక్తివంచన లేకుండా కృషి చేస్తామని మాకు అందిస్తున్న సహకారానికి మా మంత్రి గారికి ముఖ్యమంత్రి గారికి మా సెక్రటరీ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Thank you, sir. Thank you so much. Now let me call upon Chief Secretary Vijay Anand గారిని రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. Speak few words. అందరికీ నమస్కారం. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకున్న ఇతర మంత్రివర్గ సభ్యులు, అలాగే మరి ఎస్పీ టక్కర్ గారు, కుటుంబరావు గారు, రామ్నాథ్ గారు, సంజయ్ గుప్తా గారు, అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి హాజరు వివిధ రంగాల నుంచి వచ్చిన ప్రముఖులందరికీ, అలాగే ఎస్హెచ్జి ఉమెన్, ప్రోగ్రెసివ్ ఫార్మర్స్, ప్రతి ఒక్కరికి ముందుగా శుభాకాంక్షలు. ఇది ఈ జేఎఫ్ఎస్టీ ఇది సెకండ్ కాన్క్లేవ్ నేను అటెండ్ అవుతున్నాను. ఇంతకుముందు ఏదైతే వీళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేశారో ఆక్వాకల్చర్ మీద ఆ కాన్క్లేవ్ కూడా నేను అటెండ్ అయ్యాను. అంటే ఇందులో ఈ కాన్క్లేవ్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే మామూలుగా ఏదో జనరల్గా మాట్లాడి వెళ్ళిపోవడం కాకుండా కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ పెట్టుకొని పర్టికులర్గా ఫోకస్డ్ డిస్కషన్స్ పెట్టుకొని దాంతోపాటు ఈ రంగాలకు సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరిని, అంటే అటు రైతులు కావచ్చు, మా ఎస్హెచ్జి ఉమెన్ కావచ్చు, ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు, ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కావచ్చు, ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ కావచ్చు, పొలిటికల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కావచ్చు, అలాగే కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన అధికారులు కావచ్చు, అందరూ ఇందులో కలిసి ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్తో మనం ఒక ఫోకస్డ్గా మనం ఏం చేయగలము, ఈ సెక్టర్ను అభివృద్ధి చేయాలంటే ఏ రకంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, అలా తీసుకెళ్ళాలంటే మనం ఏం చేయగలం, దానికి మనకు కొన్ని ఇంతకుముందు టక్కర్ గారు చాలా క్లియర్గా చెప్పారు. ఒక 5 పాయింట్స్ పెట్టుకుందామని. ఆ 5 పాయింట్స్ బేస్ చేసుకొని చర్చలు కూడా జరిగాయి. ఆ 5 పాయింట్స్ బేస్ చేసుకుని దానికి సొల్యూషన్స్ వెతకడం కూడా జరిగింది. అలాగే సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆక్వాకల్చర్లో కూడా. డాష్ బోర్డ్ దగ్గర నుంచి టెక్నాలజీస్ దగ్గర నుంచి అన్నిటినీ ఏమైందంటే అప్పుడు కూడా ఇలాగే ఒక 5-6 పాయింట్స్ పెట్టుకొని ఈచ్ స్పెసిఫిక్ పాయింట్ మీద ఫోకస్డ్ డిస్కషన్స్ జరగడం వల్ల ప్రాక్టికల్గా ఫీల్డ్ లెవెల్లో మనం ఏ రకంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగిన సొల్యూషన్సే దాచి వచ్చాయి. నాకు తెలిసి ఐఎమ్ ఆల్సో వెరీ యాంగ్షియస్ టు సీ దీస్ ప్రజెంటేషన్స్ బికాస్ సార్ రియల్లీ లాస్ట్ టైం ఆక్వాకల్చర్లో ఎవ్రీథింగ్ ఫీల్డ్కి సంబంధించి ఫీల్డ్ లెవెల్లో పర్ఫెక్ట్గా ఇంప్లిమెంటబుల్ మోడల్స్ అన్నీ వచ్చాయి సార్. అది ప్లస్ దానికి టెక్నాలజీ యాడ్ చేసి లైవ్ డాష్ బోర్డ్స్ ద్వారా ఏ రకంగా మనము కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ చేయొచ్చు అనేది. సో ఐఎమ్ వెరీ యాంగ్షియస్ టు సీ వాట్ దిస్ కాన్క్లేవ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఆఫర్ టు అస్ బికాజ్ ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ జేఎఫ్ఎస్టీ వాళ్ళు అండ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఐ థింక్ అండ్ విత్ మీ అందరి సహకారంతో తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరందరూ చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటారని అనుకుంటున్నాను. బేస్డ్ ఆన్ మై ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. I also am very anxious to see the presentations. I wish you all the best. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Now dashboard launch, command and control by HCM. Sir, అక్కడి నుంచి రిమోట్ కంట్రోల్తో లాంచ్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ. Claps, please. Thank you so much all of you. So now keynote address present చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తూ. So can I give you the hand mic?
Anand, you have to give presentation. So before that, about this launching, Anand is going to give a presentation. Anand and also Shakil and Binish. Can you please come? All the dignitaries, Honorable CM of the state, Chandrababu sir and Achanaidu sir, Satya sir and respective bureaucrats, my dear fellow audience, ladies and gentlemen, a very good afternoon. I would like to request Shakil and Binish to accompany on the stage. Yes, can we go to the next presentation? Second tab. Yes. Can we get the slide changer, please? Yes. Thank you so much. So, to start with, sir, we have used more than 10 or 15 tools overall in creating this dashboard, analyzing the ground data. And I would request Shakil to debrief quickly 2 to 3 minutes on the slides. Thank you. Thank you, Anand. So, can you go to the next slide, please? Yeah, what we are trying to achieve here. So, we aim to transform animal husbandry through AI/ML, historical data analysis, data monitoring, and supervised learning, contributing to data-driven decisions. Can you go to the next slide, please? Yeah, our vision. Here, our goal is to, that is gross value added in the livestock sector, expand IVF and SSH technologies, and empower 40 lakh stakeholders across Andhra Pradesh. Yeah, our challenge. Challenges include fragmented data, lack of entrepreneurs, and insufficient monitoring. Our goal is to build a digital stack to support a real-time governance and eradicate poverty. And our approach, previous slide. So our approach, we follow a robust project model, including advanced tools, iteration feedback mechanism to ensure continuous improvements. So in the deep roadmap view on the left, you can see we have data understanding, planning, training, analyzing, mapping KRAs, and DeepTech AI CC2S. So we'll see DeepTech AI CC2S in a following slide in a bit detail. For here, we see how it works. So first we have an infrastructure layer, then we have a data lake where we take data from different departments. Then we do a data pre-processing where we clean the data since the data is quite available in different formats. Then we have our AI suite where in real time it ingests the data, it analyzes the data. Along with we are using a GenAI toolkit here. Here we are using VectorDB where we also analyze the textual data, image data as well. Then we have a feedback loop where we continuously take something, it continuously comes the data, it analyzes, and then in the interface, as we saw on a dashboard, how it works. So now coming to a digital stack thing. Here we are, so the action plans, yeah. So for the action plan thing, we aim to empower 40 lakh stakeholders over 3 to 10 years, building a resilient ecosystem for animal husbandry and establish Andhra Pradesh as a model for AI-led governance. Now we'll see a core system, CC2S, which I was talking about. For that, Anand, can you please take here? Thanks, Shakil. I will not be taking much time, sir. I'll just quickly wrap for C2S, basically. So the core objective of this command control center for any of the department, not only Department of Animal Husbandry, sir, as you say, data is the gold mine for anyone working right now. And like technology, knowing the technology is not enough, how to use it and apply it also is important, like you always highlighted, sir. So we are also sitting on the same lines in terms of the core objectives for the C2S. So the alert systems might be for the farmers in terms of animal health, a disease outbreak, or even in terms of the credit or insurance alerts that might be needed is one of the core objectives that will be highlighted across WhatsApp communication via WhatsApp governance or SMS, IVRS, any of the aspects that are in use nowadays. The second aspect is
with the RTGS, with the recent launch of dashboard that we have seen earlier. So the department can also see with the various hierarchies from joint director or director, commissioner, minister at CM level on the various roles in the hierarchy also. People can also see all the core objectives, and it will be actually a simplified manner with green, red and yellow as per the progress of the tasks. So the data, all types of data, whether it's variables, even Sri Thakkar sir was talking earlier with the variables, or instead of animal having a tag, it's simply as taking as simple as a click of an image to understand its health, or the texture of its skin, or a foot and mouth disease analysis and things. So the various tools are listed out here. I'm not just indulging in the tool names and things, keeping the respect of the time slot. So the engine optimization layer, AI will understand the data, it processes it for the various alerts that we need at various dashboards, whether it's at the state level, district level, mandal level, and then village level, sir. So we'll be focusing on all these aspects as and when the seasonality is received. So this is an overview of C2S, CC2S command central approach. There is a KPI dashboard that we have just launched. In addition to that, we'll be seeing a district level, mandal level, and a village level dashboard. Over at the state level also, there will be additional alerts that will be going in real time to the farmers with WhatsApp or SMS. And the heat maps is basically for the bureaucrats to understand what are those factors that are correlating, which districts are falling apart, which needs hand holding and things. So I'll quickly move to cohort analysis, sir, right now, and I'll hand over to Binish just to explain. So before I just proceed there, this is the overview of our overall analysis that has been done for Department of Animal Husbandry, and the dashboard which is just launched and it's live. So we'll, if need be, we'll take the permission of Thakkar sir and Sanjay sir, and we can share the links as well. So over to Binish. May I request can we keep it quick? Yeah, sure. Thank you, Anand. So the time. Let's move forward. So giving a slight analysis, like we were able to do a cluster analysis, and we were able to find 9 major clusters in our data of farmers who are doing any kind of animal husbandry. And here we had 9 clusters. We were able to identify these 9 clusters, and if we are able to do a further sub-classification, can you go to the next slide? We were able to find that they fall into majorly top 3 tiers. One is your commercial and medium large scales, then you have the medium to commercials, and then we have the sustenance level with the small scales. Here is the split that in tier 1 we have 88%, but the tier 2 and tier 3 are something that we can work with a lot, especially tier 2 that requires and has a very great potential. In fact, in one of the conclusion slides we had seen that there are districts like Chittor, Nellore are doing very well, but like for example other districts that have very high potential to grow in terms of animal husbandry. And in terms of, we did the survey with multiple factors, like for example fodder, technology adoption, and willingness for entrepreneurships, and all of those factors. Previous slide, you explained 3 types of phones. Yeah. No, previous slide. Previous. Yeah, this one you explained this. Yeah. Anand, you explained. Okay, sure. Thank you. Thanks, Vinesh. So the first aspect is the dairy heavy from medium to large scale, where they are already self-sustaining, and it is improving based on the directives that are from the department, as per the latest Chief Secretary speech and other dignitary speech earlier. The second aspect with Tier 2 is semi-commercial. Dairy is involved, but they also have the backyard poultries or piggeries involved. They're unable to scale up actually in this aspect where Tier 2 is present. So they're performing better, but the returns is not up to the mark. And I believe, and I'm confident also farmers also agree with me, yes, we are unable to scale up. They have the capability, they're having the capacity to start it up, and they know the stuff in the domain knowledge. They're unable to scale up. So that's Tier number 2. Tier 3 is like actually they are not into much commercial, they are simply a small livelihood, nuclear based or a joint based families in the backyard poultries and things and stuff. So this is small, medium and large. Numbers, there are numbers. Absolutely. Yes. 32,244 belong to heavy large scale, and then 45,982 belong to Tier 2 medium scale, 23,431 belong to the small scale.
actually the hand holding which sir said, whether it in terms of entrepreneurship and mentoring the fellow folks to uphold them, understand the domain knowledge and things, how to get into new practices and adopt new technologies. So each tier should uphold the next tier subsequently which is present. So tier 1 should uphold tier 2, tier 2 should uphold tier 3. May I proceed, sir? Yeah. So I'll conclude with the following last 3 slides. So to highlight the top districts which are present in entrepreneurial presence and the willingness to take up entrepreneurship, Chittoor is the first district that top stands in the first place, followed by Tirupati, Nellore, and Srikakulam. Even Vijayanagaram is there, sir, in certain aspects, Prakasham, Kakinada, and Sri Satyasai. The second aspect is in terms of full and partial insurance. This is from the 1 lakh survey that we have taken, and we are also envisioning for the 40 lakh farmer data also in the next 3 to 4 months, which will be also kept live in the new dashboard. So Anakapalli, Chittoor, and Vijayanagaram, they stand in the top 3 with the most people having full and partial insurance in animal husbandry livestock. The last adoption is with the tech adoption. It's not like government is proposing and things. People are also being proactive and understanding the need of technology, obviously with the directives from the ministries and CMOs and the respective department officers, and obviously the SHGs. They also play a vital role in hand-holding the rural villages of the remote areas in these aspects. So Vijayanagaram, Nellore, Srikakulam, interestingly Visakhapatnam and Chittoor, they stand in top 5 districts in tech adoption across IVF, IoTs, sex-sorted semens. And in fact, interestingly, sex-sorted semen is a trending hot topic across as per the survey data that we have received. So with that, I'll be closing this. I would like to thank all the dignitaries present for giving us this opportunity, especially Tucker sir and Sanjay sir for trusting us in it, and Sridhar sir and Sriram sir. Thank you so much, sir, and thanks one and all. Have a nice day. Thank you so much, Anand and team. And next presentation అందించడానికి స్టార్టప్స్ ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. సో రాహుల్ వర్మని స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా ఇన్వైట్ చేస్తూ to give the startups presentation. Animal Husbandry Tech AI 2.0 presenting by GFST in collaboration with the Animal Husbandry Department, Government of Andhra Pradesh. Now startups presentation. Namaskaram to one and all. Co-founder of Godar, unique identification for livestock. Namaskaram, sir. I am Rahul Verma, co-founder of Godar, unique identification for livestock. Sir, we all know that Aadhaar has revolutionized human identification. Godar is Aadhaar for cattle. Just by capturing the muzzle prints of the cattle using camera of your smartphone, we generate a unique ID which lasts from birth till death of the animal. No tags, no chips, just pure biometric science. It is simple, secure and scalable. With Godar, government can track ownership, health records, insurance, loans, subsidy, all in real time. Sir, recently with the help of Department of Animal Husbandry, we conducted a pilot project in Tirupati district where we generated Godar IDs for 25,000 cattle. The accuracy of our algorithm currently is at 96%. We are working towards scaling beyond that. I would like to personally thank Director of Animal Husbandry, Dr. Damodaram Naidu Garu, for personally visiting KV Kantriga village in Krishna district and testing the application. We are ready to integrate Godar into Andhra Pradesh livestock policy, sir, and scale it across mandals. With your support and leadership, Andhra Pradesh can become the first state in India where each and every cattle has a digital identity, setting a national benchmark. Thank you for giving the opportunity to build Godar from soil of Andhra for the farmers of India. Thank you, sir. Thank you so much, Rahul. Next.
Sir, as this is a software product, the one-time registration fee would be very nominal, and then later for each scan there would be a cost as per API, sir. So, what is your assessment as on today? One-time registration, after that application. Yes, sir. What sir, is the charge you are doing? we did not yet decide on the price, sir, as this will be our first project. We did not decide on the price yet, but I would like to also have my team on my side before I tell you a specific price. No, రెడీగా ఉండాలి మినిమం మ్యాక్సిమం. కమర్షియల్ లేకపోతే సర్వైవ్ అవుతాను, రెండూ ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు చూడ డైరెక్టర్ గారు, ఇప్పుడు ఏదైనా ఇండియాలో ఎక్కడ సక్సెస్ అయింది వీళ్ళు ఉంటుంది, ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. ఏది సక్సెస్ అయింది, ఎంతవరకు మీ నోటీస్కి వచ్చాయి? And as per our estimates, it will be between 15 to 20 rupees, sir. అంటే మేము జనరేట్ చేసిన వాల్యూస్ ప్రకారం. కాదు, ఫర్ అప్లికేషన్ ఆర్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్? బోత్ ఫర్ అప్లికేషన్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్, సార్. ఓకే, అంటే రెండు కావు కదా. అప్లికేషన్ ఎవ్రీ టైం చేస్తూ ఉంటాం, రిజిస్ట్రేషన్ వన్స్ ఫర్ ఆల్ చేస్తారు. కాబట్టి ఎంత అవుతుందని అడుగుతున్నాను నేను. ఓకే, యూ విల్ డూ వన్ థింగ్ యాజ్ అ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ విల్ గివ్ యూ. యూ స్టార్ట్ ది వర్క్. ఒక మండలమో ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ఇచ్చి, తిరుపతి జిల్లా అంతా చేశారా? జిల్లా మొత్తం చేయలేదు సార్. 25,000 చేశారు. అవును సార్. మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి ఆ జిల్లాలో? సార్, ఆ జిల్లాలో 106,000 ఉన్నాయి సార్. 106,000 తిరుపతి జిల్లా చేసేయండి, చేసి అప్లికేషన్ పెట్టండి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని రిప్లికేషన్ స్టేట్ అంతా చేద్దాం. అయితే ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అగైన్ ఈ ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ఆర్టీజీఎస్లో ఉండే మన ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా లేక్కే లింక్ కావాలా. ఇది కాదు, ఇది డాష్ బోర్డ్ కూడా డేటా లేక్ ఉంది. ఆ డేటా లేక్ వస్తే మనకు యూనిక్గా ఉంటాయి. ఇదే వాడండి, దానికి వాడండి. అలాగే సార్. కొంత ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా టక్కర్ గారికి ఇవ్వాలి, చెప్తాను నేను ఏం చేయాలి. అలాగే సార్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ యాక్చువల్లీ వీఆర్ నాట్ కలెక్టింగ్ ఫార్మర్స్ ఆధార్ because as we are a private company there are chances for leakage. No, Aadhaar, farmers Aadhaar, you cannot do it. Yes, sir. Nobody is mandated. Okay. That is Government of India alone can do that. Okay, sir. UID only they can do, not anybody. నువ్వు ఈ అనిమల్ డేటా కూడా యాజ్ ఆన్ టుడే యూ హ్యావ్ టేకన్ ఇనిషియేటివ్. టుమారో గవర్నమెంట్స్ విల్ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, బట్ యు ఆర్ preparing a proof of concept. I will guide you. Sure. First of all, we will take to the next level. Sure, sir. Thank you. Your so innovation. Much. Thank you, sir. Thank you so much once again, Rahul. And next, Akhil Reddy, next startup presentation annucheyadaniki invite chestunnanu, please. Good afternoon, sir, and good afternoon, ministers and same, sir. My name is Akhil. I'm founder of a startup called Livestockify, which is a DeepTech startup. We are a poultry tech startup. By using our advanced IoT devices, we are going to identify diseases in poultry farm within 30 minutes, like diseases like bird flu, E. coli and CRD and all diseases we are going to identify by using sound of the birds, where we have developed a DeepTech model which will identify the sound of the birds with advanced IoT devices, and it will say ఏ డిసీజ్ అనేది కూడా ఇట్ విల్ సే వితిన్ 30 minutesలో మనకు చెప్తుంది అనమాట. పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్లో ఏ డిసీజ్ ఉంది, అది ఏ స్టేజ్లో ఉంది, అండ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్ ప్రిమెషన్స్ కూడా ఫార్మర్స్కి వితిన్ 30 minutesలో చెప్తుంది. యూజువల్గా అది ఒక 48 hours నుంచి 72 hours పడుతుంది ఐడెంటిఫై చేయడానికి, బట్ మా టెక్నాలజీతోని వీ కెన్ ఐడెంటిఫై వితిన్ 30 minutesలో ఇట్ వాట్ డిసీజ్ ఇస్ ఇట్ అని సౌండ్ అనాలిసిస్తోని వీ కెన్ ఐడెంటిఫై, సార్. 30 minutes ఎంతవరకు, ఎంత అడ్వాన్స్గా? యా, అడ్వాన్స్ అంటే మోస్ట్లీ విత్ ఇన్ హాఫ్ ఎ డే ఆర్ డిసీజ్ అఫెక్ట్. మీకు ఎప్పుడు వస్తుందని ప్రిడిక్షన్ ఎంత అడ్వాన్స్ చేయగలరు? యా, ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఓన్లీ విల్ గెట్. ఫస్ట్ స్టేజ్లో వచ్చేస్తుంది సార్. 3 days అడ్వాన్స్గా వస్తుంది సార్. 3 days అడ్వాన్స్. అంటే మీ టెక్నాలజీ యాప్ బేస్డ్ ఆర్? అంటే మాది ఐఓటీ సాస్ మోడల్ సార్. అంటే మా కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన ఐఓటీ డివైసెస్ ఉంటాయి. అవి పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్లలో పెట్టుకుంటే మేము పర్ బర్డ్ లాగా వి చార్జ్ దెమ్
పర్ బర్డ్ 0.05 పైసలాగా మేము ఛార్జ్ చేస్తాం ఫార్మర్స్కి. ఆ డివైసెస్ యాప్లో కూడా దే కెన్ యాక్సెస్ అంటే నోటిఫికేషన్స్ అలర్ట్స్ అన్ని వాట్సాప్లో కాల్ ఫార్మాట్లో ఫార్మర్స్కి వస్తాయి అనమాట. డిసీజ్ ఏముంది, లైక్ వాట్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్ అండ్ ప్రివెన్షన్స్. ఎంతవరకు మీరు ఇవన్నీ చేశారు? ఇప్పుడు వరకు వచ్చేసి అక్యూరసీ మోడల్ వచ్చేసి 97% ఉంది సార్. డేటా వచ్చేసి అరౌండ్ 25 lakh డేటా సెట్ శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేస్తాం, హెల్తీ అన్హెల్తీ రెండు. ఎన్ని చేశారు? 25 lakhs. ఎక్కడ చేశారు మొత్తం? ఇది ఓవరాల్ ఇండియాలో చేసాం సార్, డిఫరెంట్ జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్స్లో. ఎందుకంటే పౌల్ట్రీ డిఫరెంట్ జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్ డిఫరెంట్ డిసీజెస్ వస్తాయి. సో ఫార్ మేమైతే 10 డిసీజెస్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం, విచ్ ఈస్ టాప్ 4 గ్లోబల్ లెవెల్ ఆర్ ఇన్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. ఇయర్లీ వాట్ ఇస్ ది కాస్ట్? మేము పర్ బర్డ్ చార్జ్ చేస్తాం, లైక్ పర్ బ్యాచ్ ఫర్ బర్డ్ ఫర్ పీరియడ్. యా, అది బాయిలర్స్కి వస్తే 45 daysకి ఇట్స్ అరౌండ్ 1 rupee పర్ బర్డ్. లైఫ్ స్పాన్ బాయిలర్స్కి వచ్చేసి 40 to 45 days లైఫ్ స్పాన్ సార్. అదే దానికి 40-45 days అది. అదే కానీ లేయర్ అయితే ఇంకొంచెం ఎక్కువ. లేయర్ అయితే 18 months ఉంటుంది. 18 months ఉంటుంది. హౌ మచ్ యు ఆర్ చార్జింగ్? ఫర్ లేయర్ ఇట్స్ అరౌండ్ పర్ మంత్కి వచ్చేసి వీఆర్ చార్జింగ్ 1 rupee పర్ బర్డ్ యాక్చువల్లీ. పర్ మంత్? యా, పర్ మంత్ 1 rupee. అంటే 18 rupees అవుతుంది. యా, 18 rupees. దీనికైతే బాయిలర్కి అయితే 1 rupee ఫర్ 40 days. 45 days కాంట్రాక్ట్. 40 నుంచి 45 days వరకు ఉంటుంది. 1 rupee ఫర్ 1 season. యా, 1. అంటే 1 rupee అంటే హోల్. ఇప్పుడు ఒకవేళ చేస్తుంది సార్, కేజెస్లో పనిచేస్తుంది, డీప్ లీటర్లో పనిచేస్తుంది సార్. కేజెస్లో కూడా మేము ట్రై చేసాం, ఆల్రెడీ వర్క్ అవుతుంది. డీప్ లీటర్లో అయితే అక్యురసీ 99% ఉంది, అందుకే కేజెస్లో వర్క్ చేసిందని 97% అని చెప్పాం సార్. ఆంధ్రాలో ఇంతవరకు చేయలేదు సార్, తమిళనాడులో చేశాము, ఆంధ్రాలో ఇంతవరకు చేయలేదు. మీరు ఇమీడియట్ గా కెన్ యూ డూ వన్ థింగ్? హెల్త్ ఆఫ్ ది బోర్డు కూడా చెప్తుందా? సారీ సార్, హెల్త్ రిపోర్ట్ కూడా అంటే అనాలిసిస్ మేము కొన్ని ఫిజికల్ పారామీటర్స్ అండ్ ఆల్సో బాడీ టెంపరేచర్ కాకుండా ఓవరాల్ ఫార్మ్ టెంపరేచర్ చెప్తుంది సార్. ఓవరాల్ ఫార్మ్ టెంపరేచర్, హ్యూమిడిటీ, అమోనియా, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కూడా చెప్తుంది ఫామ్లో ఎంత ఏ లెవెల్లో ఉంది, ఏ పర్సెంటేజ్. ఒక డాష్ బోర్డ్లో ఫార్మర్కి ఓవరాల్ ఫార్మ్ హెల్త్ రిపోర్ట్ కాకుండా హెల్త్ ప్రొఫైల్ కూడా చెప్తుంది. అంటే day 1 నుంచి యూజ్ చేసేదంటే ఆ ఏజ్ని బట్టి హెల్త్ ప్రొఫైల్ డిసైడ్ చేస్తున్నారంట. హెల్త్ ఎస్ సార్, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యంగ్ బర్డ్ ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి హెల్త్ ఉండాలి, పారామీటర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసి డిఫరెంట్ టైమ్స్లో. ఇప్పుడు 45 days, అదే ఈ 45 daysలో మీరు చేసే ఎక్సర్సైజ్ ఎట్టుండాలంటే ఎగ్జాక్ట్గా 10 daysకు ఎంత వెయిట్ వస్తుందో ఆ వెయిట్ ప్రకారం వెళ్తా ఉందా లేదా? అవి మాకు స్టాండర్డ్స్, ఒక బేసిక్ స్టాండర్డ్స్ ఫిక్స్ చేసాం సార్. ఒకవేళ పర్ఫార్మెన్స్, బర్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఆ స్టేజ్లో ఉందా లేదా, ఫార్మర్ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అవి కూడా చెప్తుంది. ప్రైస్ పాయింట్కి వచ్చేస్తే ప్రైస్ పాయింట్ ఆబ్వియస్లీ ఇది స్టార్టింగ్ స్టేజ్ కాబట్టి మేము లో టెక్నాలజీలో చేసాం కాబట్టి ఈ ప్రైస్ పాయింట్ మేము కౌంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దిగా ప్రైస్ కూడా డ్రాక్ డౌన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం సార్. ప్రైస్ అనేది ఫిక్స్ కాదు. అదే ఇప్పుడు వాళ్ళు అనేది ఏంటంటే 18 rupees హెవీ అవుతుంది అనేది వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్. హోల్ సర్కిల్కి 18 monthsకి కదా సార్. మా అంటే స్టోరేజ్, డేటా స్టోరేజ్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా. ఉంటాయమ్మా, కానీ 18 rupees అంటే ఎంత బర్డ్కి ఎంత వస్తుంది అనుకుంటున్నావు? ఎంత బర్డ్కి ఎంత వస్తుంది కాస్ట్ రియలైజేషన్? బర్డ్ కాదు, లేయర్కి ఎంత వస్తుంది? ఓకే, అదే మరిగా దీనికి ఎంత వస్తుంది సార్? ఇది ఒకవేళ డిసీజ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఎర్లీ స్టేజ్లో చూసుకుంటే ఒక లేయర్ 8-9 monthsలో చచ్చిపోతే ఇట్ విల్ కాస్ట్ ఇట్ అరౌండ్ 1000 rupees వరకు మినిమం పడుతుంది. రిటర్న్ ఎంత వస్తుంది? రిటర్న్ ROI ఫార్మర్స్ మా సర్కిల్లో ఇప్పటి వరకు కేస్ స్టడీస్లో ROI వచ్చేసి లేయర్ ఫార్మర్స్కి 10 to 11 monthsలో ROI వచ్చేస్తుంది సార్. అంటే వాళ్ళు 10 to 11 monthsలో రికవరీ చేసుకోవచ్చు. ఓవరాల్గా ఎంత వస్తుంది మనీ? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. ఓకే, వాట్ యు ఆర్ చార్జింగ్? ప్రొడక్షన్ వచ్చేసి 15% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది లేయర్ ఫార్మ్స్ లో. ఫార్మర్స్ ఉన్నారా ఎవరన్నా? చాలా మంది ఉన్నారు సార్. మైక్ ఇవ్వండి వాళ్ళకి ఒకరికి. ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది? నమస్తే సార్. సార్ మాకు ఇప్పుడే 90% అబోవ్ మేము ఈల్డింగ్ తెస్తున్నాం సార్. 105% హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఐ డోంట్ నో సార్. 15%. 18 రూపాయలు అంటున్నాడు. 18 రూపాయలు లాభం రైతుకు రావట్లేదు సార్ ఇయర్కి. నిజం సార్ ఇది. ఇప్పుడు ఒక బర్డ్లో 18 రూపాయలు రావడం లేదు ఇప్పుడు సార్. ఇప్పుడు బర్డ్ ఫ్లూ అటాక్ అయ్యాక సమ్మర్ దయ వల్ల కొంచెం ఇప్పుడు సస్టైన్ అయి ఉన్నాం సార్. అంటే మేము
యా సార్, దట్ సార్ మేము డిసీజ్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం కదా సార్. అంటే ఇప్పుడు బర్డ్ ఫ్లూ వల్ల ఒక 100 ఒక ఫ్లో దట్ ఈస్ నాట్ ది ఇష్యూ సార్. నువ్వు ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇనిషియల్ స్టేజ్లో నీది స్టార్టప్ స్కేలింగ్ కావాలి. నువ్వు ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ చూసుకున్నావు అనుకో, నీ ఇనిషియేటివ్ అడిగే కిల్ అయిపోతుంది. నీకంటే కొత్త ఎవరైనా వచ్చి నీకంటే ఫాస్ట్ పోతే నువ్వు అవుట్ అయిపోతావు. అవును సార్, ట్రూ. 5 పైసలు నేనేం చెప్తున్నానంటే నువ్వు ఇన్నోవేటివ్గా ఇప్పుడు స్టార్టప్ కంపెనీస్ నీకు ఐడియా ఉంది కదా. అవును సార్. ఇవన్నీ ఇవన్నీ వచ్చాయి. ఎంత అప్పు ఉంది వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి. మార్కెట్ బిల్డప్ చేస్తారు, దెన్ అప్లికేషన్కి వెళ్తారు, ప్రాఫిట్కి వెళ్తారు. యు ఆర్ గోయింగ్ రివర్స్ వే సార్. ఆబ్వియస్గా ప్రైస్లో అంటే ప్రైస్ ఫైనల్ అని చెప్పలేదు. నువ్వు కానీ అది కానీ ప్రైస్ కూడా ఇచ్చేస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక పైలట్గా తీసుకొని సార్ మీరు చేసేదానికి నేను కోరిలేషన్ చేస్తాను. సార్. ఎవ్రీ మంత్ లేయర్స్ అయితే ఎన్ని ఎగ్గులు పెడతా ఉంది. సార్. ఒకవేళ తగ్గితే కారణం ఏంటి, లైక్ దట్ విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. అదే సమయంలో బాయిలర్ అయితే ఎంత ఈల్డ్ వచ్చింది, 45 days జరిపోతుంది, ఎంత ఈల్డ్ వస్తుంది, దాన్ని చూసి స్కేలింగ్ చేస్తూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు వాళ్ళతో వర్కౌట్ చేస్తే రైతులతో వాళ్ళకి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటే వాళ్ళు ఎంతవరకు బేర్ చేయగలుగుతారు అనేది ఒకటి. దాని తర్వాత మీరు ఎంతవరకు తగ్గిస్తారు, అవసరమైతే స్కేలింగ్ వరకు మేము కొంచెం మీకు ఇన్సెంటివ్ హెల్ప్ చేస్తాం ఫార్మర్కి ఇచ్చి. అప్పుడు మీకు ఒక ఈజీ అవుతుంది, మీ ప్రోడక్ట్ వైబుల్ అవుతుంది. సార్. అదర్వైజ్ మీరంతా కానీ స్టార్టింగ్ అప్పుడే రేట్లు పెంచేసి కూర్చుంటే అసలు ఏది కాదు మళ్ళీ. షూర్ సార్, డెఫినెట్లీ. ఈవెన్ రమేష్ సార్తో కూడా నిన్న మాట్లాడాం. చిత్తూరులో లైక్ సార్ సైడ్ పైలట్కి రమ్మన్నారు. ఆబ్వియస్గా మేము ఈవెన్ పౌల్ట్రీ ఫార్మర్స్ అందరు ఫెడరేషన్స్తో కలిసే ప్రైస్ పని చేయండి. మీరు పౌల్ట్రీ ఫెడరేషన్, డిఫరెంట్ సైజెస్, డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్, బాయిలర్, లేయర్, చిన్నవి, మీడియం, అదే సమయంలో లార్జ్, ఇంకొక పక్కన కేజ్, జనరల్గా అన్నీ కూడా పెట్టి టెస్ట్ చేయండి. ఒక పైలట్ చేస్తే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మేము ఎట్లా చేయాలో పాలసీలు డిసైడ్ చేద్దాం. షూర్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, యూ కెన్ డూ దట్. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అఖిల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ స్టార్టప్ ప్రెజెంటేషన్కి మహేష్ రెడ్డిని స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. సార్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి జిఎఫ్ఎస్టీ టీమ్కి, చీఫ్ మినిస్టర్ సార్కి, మా మినిస్టర్ గారికి, మా డైనమిక్ డైరెక్టర్ గారికి అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఉన్నాను. సార్, యాక్చువల్గా టెక్నాలజీ అంటే ఏదో కాస్ట్ వస్తుందని అనుకోవట్లేదు సార్. చాలా సింపుల్గా ఇన్నోవేటివ్గా చేయగలిగాను సార్. వాట్సాప్ను ఉపయోగించి కూడా రైతులకు మనం అంతా ఏదో ఒకటి చేయొచ్చు అని చెప్పి ఒక చిన్న థాట్తో 2 టూల్స్ డెవలప్ చేశాం సార్. ఆ టూల్స్ ఒకటి వచ్చేసి ట్రేడింగ్ లైవ్ స్టాక్ ట్రేడింగ్ త్రూ వాట్సాప్ సార్. వాట్సాప్ లేకపోతే రైతు ఈవెన్ టెక్స్ట్ మెసేజ్ ద్వారా కూడా అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి గేదెని, ఆవుని, మేకల్ని, గొర్రెల్ని అమ్ముకోవచ్చు సార్. అలాగే అతని దగ్గర ఉన్న ప్రొడ్యూస్ ఏదైనా కూడా మార్కెట్కి వెళ్ళి, షాండీకి వెళ్ళి, కన్వెన్షనల్ షాండీస్లో అమ్ముకోవటం అంటే చాలా బాధతో, ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటి పని సార్. అతను లోడ్ చేసుకోవాలి, అక్కడికి వెళ్ళాలి. ఆ షాండీలో వీక్లీ వన్స్ ఒకటే జరుగుతూ ఉంటుంది. అక్కడ కూడా మిడిల్ మ్యాన్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది సార్. అందరూ కలిసికట్టుగా అవుట్ అవుతారు. యానిమల్ని 15,000 రూపాయల నుంచి 16,000 రూపాయలు తక్కువ అడుగుతారు సార్. అతను అమ్ముకోలేక బాధతో వెనక్కి తిరిగి వస్తూ ఉంటాడు. ఇలాంటి అన్నీ కూడా లేకుండా పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా మేత వేసినటువంటి ఉమెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో తన రోల్ లేకుండా అమ్ముకునేటువంటిది చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని సార్. అట్లా కాకుండా ఒక చిన్న టూల్ని డెవలప్ చేశాం సార్, వాట్సాప్ చాట్ బోట్ లేదా ఈవెన్ సింపుల్ టెక్స్ట్ మెసేజ్తో సార్. అదేంటంటే ఫార్మరు సింపుల్గా టైపింగ్ 1, 2, 3 అని అంకెల్ టైప్ చేస్తే చాలు సార్. అతను కావాల్సినటువంటి అమ్ముకోవాలనుకుంటున్నాడా, కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నాడా, డోర్ స్టెప్స్తో సార్. అంతే, యానిమల్ని మూవ్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఏదైతే యానిమల్ని కన్వెన్షనల్గా మూవ్ చేస్తే 16% ₹1,00,000కి 16,000 రూపాయలు కోల్పోతున్నాడు, అదంతా కూడా ఇక్కడ యానిమల్ హస్బెండరీలో మనకి ఆ ఊరికి సంబంధించినటువంటి జిఎస్డిపిలో యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది సార్. సో ఈ చిన్న ఆలోచనతో మేము స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. దీంతోపాటు ఇంకొక సెకండ్ టూల్ ఏంటంటే సార్, యానిమల్ ట్రూ వాల్యూ ఎస్టిమేషన్ అని ఒకటి డెవలప్ చేస్తున్నాం సార్. ఇప్పుడు దాకా మనకి
ఏదన్నా వెహికల్ అమ్ముకోవాలన్నా కొనుక్కోవాలన్నా ట్రూ వాల్యూ ఎస్టిమేట్ వేయిస్తాను సార్. లేదంటే రైతులు అరెకరం భూమి ఉన్నా కూడా రైతులకి 30,000 50,000 అప్పు పుట్టేటువంటి బ్యాంకర్ సిచ్యువేషన్ ఉంది సార్. అలా కాకుండా మా యానిమల్ హస్బెండరీలో 2 గేదెలు లేదా 10 మేకలు ఉన్నటువంటి అతనికి నాకు ఇంత నిర్దిష్టమైనటువంటి 50,000 అప్పు కావాలి అంటే బ్యాంకర్ చుట్టూ తిరగాల్సినటువంటి పరిస్థితులు సార్. ఎందుకు ఇట్లాంటి పరిస్థితి వచ్చిందంటే సార్, ట్రూ వాల్యూ ఎస్టిమేషన్ అనేది జరగట్లేదు సార్. అది కళ్ళతో చూసి 15,000 20,000 30,000 చేస్తూ ఉన్నారు సార్. అలా కాకుండా ఒక గేదెని లేదా ఆవుని ఆ పాలు ఎన్ని ఇస్తుంది, లేదా యానిమల్ లెంత్ ఎంత ఉంది, లేకపోతే దూడ విలువ ఎంత, లేకపోతే 3 సంవత్సరాలు మన దగ్గర ఉంచుకుంటే పాలకి ఎంత విలువ వస్తుంది, ఇవన్నీ కూడా సింపుల్గా సార్. యానిమల్ బాడీ వెయిట్ వేస్తాడు, యానిమల్ లెంత్ వేస్తారు, పాలు ఎన్నో ఈత వేస్తాడు సార్. వేయగానే యానిమల్ ట్రూ వాల్యూ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సార్. సో ఈ ఇన్నోవేషన్స్ నిజంగా మీలాంటి విజనరీ లీడర్ ముందు ప్రజెంట్ చేయడం రియల్లీ చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాను సార్. ఐ థ్యాంక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు థ్యాంక్ మై డైనమిక్ డైరెక్టర్ ఆల్సో సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you so much. Okay, so now it's time to kindly invite to present the keynote. Sir, మాట్లాడతారంట. ఇప్పుడు మీది ఏ సబ్జెక్ట్ ఏం చేశారు సార్? వాట్సాప్లో చాట్ బోట్, నాకు ఉన్నటువంటి లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్తో కోడింగ్తో చాట్ బోట్ ఒకటి తయారు చేశాం సార్. అందులో ఫార్మరు మీరు ఎలా అయితే ఇన్నోవేటివ్ థాట్ మన మిత్ర తీసుకొచ్చారో సార్, హాయ్ అనే మెసేజ్ పెట్టేస్తే అతనికి అవైలబుల్ రిసోర్సెస్. ఇప్పుడు మన మిత్రులను పెట్టారా లేదంటే వేరే? లేదు సార్, మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్ గవర్నమెంట్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే నిజంగా వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు ది ఫార్మర్స్. యూ టేక్ ఇట్ అప్ విత్ మన మిత్ర ఆర్టీజీఎస్, ఇమిడియట్లీ దే విల్ డూ ఇట్. షూర్ సార్. ఓకే. అండ్ జీరో కాస్ట్ సార్, ఫార్మర్కి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ సార్ నిజంగా. అదే ఏమేమి చేస్తున్నారు దీంట్లో సార్? డిపార్ట్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు సార్. అంటే డిపార్ట్మెంట్లో స్కీమ్స్ ఏమున్నాయో మనము రైతుకి టెలికాస్ట్ చేయొచ్చు సార్. మనం అందులో ఒక 10-15 పాయింట్ ఉంటుంది సార్. 1 అయితేనేమో యానిమల్ నమ్ముకోవాలి, 2 అయితేనేమో కొనుక్కోవాలి, 3 అయితేనేమో డిపార్ట్మెంటల్ యాక్టివిటీస్, 4 అయితే కన్సల్టేషన్. మీరు డిఫరెంట్ యాప్స్ కూడా స్టడీ చేశారా? ఏం చేయలేదు సార్. నేనేమంటున్నానంటే నువ్వు కూడా డిఫరెంట్ యాప్స్ స్టడీ చేస్తే ఎస్ సార్. ఇట్లో అనిమల్స్ ఈ ఆక్షన్ కూడా ఉన్నాయి. అవును సార్. హిస్టరీ కూడా డెవలప్ చేస్తున్నారు, క్రెడిబిలిటీ కూడా వస్తా ఉంది. అవి కూడా మీరు చూస్తే విచ్ ఈస్ బెటర్ అని కాస్ట్ అండ్ ఆల్సో పర్ఫెక్షన్. అది మీరు అడాప్ట్ చేస్తే ఈ లింక్కి, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ. డెఫినెట్లీ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్. లేకుంటే అదర్వైజ్ మీరు చేసే పనులన్నీ మళ్ళీ మీరు చేయాలంటే చేయలేరు, గ్యాప్స్ వస్తాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎగ్జిస్టింగ్ యాప్స్ అన్ని స్టడీ చేయండి మార్కెట్లో ఉంటుంది. దెన్ ఆప్షన్ స్టడీ చేసినా మీరు అడాప్ట్ చేసుకోండి. దెన్ ఇన్నోవేషన్ గ్యాప్స్కి వెళ్ళండి, అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, గుడ్ లక్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో వన్ మోర్ స్టార్టప్ ప్రెజెంటేషన్. వెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ గారిని స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. name is Srinivas Bellamkonda. By profession I am a software engineer and by passion I am a farmer. I spent 14 years of my time in different countries. I came back to India to work as a farmer, though I do my part time as a software engineer. So and then I designed a tool. Basically with this tool there are 3 elements to say farmer is successful or not. First, animal పశుధర్మాన్ని పాటించాలి, రైతు పని చేయాలి, వెటర్నరీ పని చేయాలి. అన్ఫార్చునేట్గా వెటర్నరీ అగ్రెసివ్గా పనిచేస్తున్నా రిసీవ్ చేసుకునేవాళ్ళు లేకపోతే దట్ డజంట్ మీట్ నీడ్స్. సో దిస్ సిస్టమ్ వాట్ ఇట్ డస్, ది డీప్ లెవెల్ algorithms will identify where the root cause and then that will fix the root cause. So basically with this help of application I can say there are primary goals. See, now the pregnancy is more important. That means fertility is more important to make farmer happy. So ఇప్పుడున్న దానికి 50% ఫర్టిలిటీ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బై యూజింగ్ దిస్ అప్లికేషన్. సెకండ్, రెడ్యూస్ వెటర్నరీ కాస్ట్ బై 50% బై ఆప్టిమైజింగ్ ది ఆపరేషన్స్. సో థర్డ్ వన్, మినిమైజింగ్ క్యాటిల్ అండ్ కాఫ్ మోర్టాలిటీ రేట్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ 50%, నౌ ఇట్ రెడ్యూస్ ద 25%. So third one, promote better cattle management and rearing practices among farmers, especially this. Many of the times we curse our veterinarians and then those who are working under us. Actually 50% of the times farmer is the culprit, but I cannot call it loudly in front of a farmer because he will curse me. But my system neatly will give you the algorithms. Okay, this is the problem. It's not a veterinarian problem.
So that is how it will empower the farmer, and then achieving 90% of the farmer satisfaction. Now, however work we do, at the end of the day, customer must be satisfied, otherwise budala posina pannire. So you'll have to engage the farmer. That happens through this application. Clear MRP for each service to ensure fairness, transparency. Any amount, any work you go, there should be MRP. Otherwise, there is no transparency in it. So at the end of the day, the government is paying or we are paying from our pocket as a farmer. That is a different story. But there should be service, MRP. So basically, farmers centric model in across the India. It continuously analyzes field data using advanced AI algorithms, creating a sustainable, affordable, and farmer-centric livestock healthcare ecosystem. So thank you so much for giving this opportunity. One more thing, Chandrababu Naidu garu mana రైతుల్ని సేవ చేయడానికి 10 కాలాల పాటు సంతోషంగా ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని కోరుకుంటూ నేను చిన్నోడిని మీకంటే. Thank you so much. Thank you so much, Srinivas garu. And startups speech అయిపోయింది. నా ఫార్మర్స్ని ఇన్వైట్ చేస్తాను. దానిలో ఫస్ట్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ నరేంద్రనాథ్ గారిని స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా ఇన్వైట్ చేస్తాను. ఈజ్ అ డైరీ ఫార్మర్. అండ్ లిస్ట్లో ఉన్న ఫార్మర్స్ నెక్స్ట్ మాట్లాడడానికి రెడీగా నియర్ బైలో ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ప్లీజ్. నెక్స్ట్ నరేంద్ర యాదవ్ గారు, ప్లీజ్ బీ హియర్. అందరికీ నమస్కారం. ఇటువంటి కాన్ఫరెన్స్ 2015 ఆగస్టు 26-27 ఇక్రిసాట్లో పూర్వపు పశుసంవర్ధక శాఖ కార్యదర్శి మన్మోహన్ సింగ్ గారి ఆధ్వర్యంలో టక్కర్ గారి పర్యవేక్షణలో ఇటువంటి కాన్ఫరెన్స్ 2 రోజులు జరిగింది. ఆ కాన్ఫరెన్స్కి సుమారు మేము 600 మంది రైతులు పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. ఆ కార్యక్రమం చాలా విజయవంతం అయిన తర్వాత కొన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. 1 పవర్ టారిఫ్ ఎమర్మని అడిగాం, 2 సైలేజ్ గురించి అడిగాం, 3 మొబైల్ అంబులెన్సెస్ గురించి అడిగాం, 4 టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఒకటి అడిగాం, అండ్ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి ఈ మొబైల్ అంబులెన్సెస్ అనుసంధానం చేయమని అడిగాం. సో ఈ 4గింటిలోనూ అప్పుడు ఇమీడియట్గా ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా కైండ్లీ అగ్రీడ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటెడ్. ఈ 3 కూడా అవి చాలా ఉపయోగపడ్డాయి రైతులకి, చాలా అంటే చాలా ఉపయోగపడ్డాయి. అవి 2015 రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తే కొంచెం టైం పట్టింది, బట్ అయినా కానీ సక్సెస్ఫుల్గా కొంచెం విజయానంద్ గారు అప్పుడు ఎనర్జీ సెక్రటరీగా ఉండడం, సో అది తీసుకొచ్చి పూర్తి చేయడం జరిగింది. అయితే అందులో ఇంకా కొన్ని పూర్తి చేయలేదు. అంటే వాటికి ప్రభుత్వ పరంగా ఏ విధమైన రిసోర్సెస్ అవసరం లేదండి. అంటే ఇప్పుడు డైరీ ఫార్మర్స్ 2015-19 మాకు ట్యాక్స్ లేదు, బిల్డింగ్ ట్యాక్స్ అంటే షెడ్లకి. 2019 నుంచి విపరీతమైన ట్యాక్స్ యాడ్ చేశారు. అంటే పొలాల్లో ఉన్న షెడ్లు ఆకలికి ట్యాక్స్ యాడ్ చేశారు. అంటే జీవోలు ఉన్నాయి, డైరీ షెడ్లకి ట్యాక్స్లు లేవనేది, కానీ మాకు సంబంధం లేదని చెప్పి 19-24 చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తాం. ఇప్పుడైతే లక్షల్లో పే చేయవలసి వస్తుంది కొంతమంది, అదొకటి. తర్వాత ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆన్ టైము ఫార్మర్స్కి తొందరగా ఎగ్జిక్యూషన్, అంటే త్రూ డిపార్ట్మెంట్ అప్లికేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు అవి తొందరగా ప్రాసెస్ చేయమని ఒకటి రిక్వెస్ట్ చేసాము. తర్వాత అప్పట్లోనే ఇంకొక రిక్వెస్టు, ఈ పశుసంవర్ధక శాఖ సర్వీసెస్ని ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్లో పెట్టండి. ఎందుకంటే మేము హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నాం, ఈరోజు సర్వేకి వెళ్ళారండి, ఈరోజు దానికి వెళ్ళారండి, ఈరోజు దీనికి వెళ్ళారండి. అంటే అక్కడ డాక్టరు మాకు సర్వీస్ ఇవ్వడానికి అవైలబుల్ లేదు. అది డాక్టర్ తప్పు కాదు అది. అంటే ఆ పథకాలకి ఎవరిని ఉపయోగించాలో ప్రభుత్వాన్ని వారిని ఉపయోగించండి, ఈ డాక్టర్ల మట్టుకు ఆ హాస్పిటల్లో వదిలేయని చెప్పి అప్పుడు రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాం. మళ్ళీ అంటే 2015 ఆగస్టు 26, మళ్ళీ ఇప్పుడు 2025 ఆగస్టు వస్తుంది. దయచేసి ఈ విషయంలో యాక్షన్ తీసుకుని డాక్టర్లను అందుబాటులో ఉంచేటట్టుగా చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. అదొకటి. తర్వాత ఈ మొబైల్ అంబులెన్సెస్ని మోర్ స్ట్రెంగ్తన్ చేస్తే, అంటే ఈ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ అనేది కూడా ఎక్కువ కాస్ట్ చేయదండి. అంటే ఏ రైతు కాల్ చేసినా టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి వెళ్తుంది. ఆ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఇమ్మీడియట్గా ఆ అంబులెన్స్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ, అంటే ఆ అంబులెన్స్లో మంచి డాక్టర్స్, అంటే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా వాళ్ళ రైతు డోర్ స్టెప్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి సర్వీస్ చేస్తారు. దానివల్ల చాలా బెనిఫిట్ పొందుతారండి రైతులు, అదొకటి. అండ్ లోకలైజ్డ్ ఫాడర్ సొల్యూషన్స్,
ఇదొకటి అప్పుడు కూడా రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాం మేము. అంటే ఎక్కడికక్కడ ఫోడరు ఈ నరేగాని లోకలైజ్డ్ ఫోడర్ సొల్యూషన్కి అనుసంధానం చేయండి అంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మన వల్ల కాదు, కానీ ఈ యాంగిల్లో ఏమన్నా చేస్తే రైతులు బెనిఫిట్ పొందుతారు. లోకలైజ్డ్ ఫోడర్ సొల్యూషన్స్ నరేగా అనుసంధానం చేస్తే ఈ లేబర్ ప్రాబ్లం అనేది ముఖ్యంగా కొంతవరకు షార్ట్అవుట్ చేసుకుని రైతులు సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకెళ్ళగలుగుతామండి. అలాగే ఈ మా రిక్వెస్ట్ కొత్తగా ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా 2015లో ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్లు అండి. ఈ 2025లో ఇచ్చే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఈ యూనివర్సిటీ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఫైనల్ సెమిస్టర్లో ఉన్నారో వారిని ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్కి ఈ ప్రోగ్రెసివ్ ఫార్మర్స్ దగ్గరికి వీళ్ళకి చేస్తే మా రైతులది చిన్న గ్రూప్ ఉందండి. మేము వాళ్ళకి సమ్ ఇంటర్న్షిప్ హానరోరియం కింద ఇచ్చి హాస్పిటాలిటీ అంటే అకామిడేషన్ అవి ఇచ్చి మేము మా దగ్గర ఉంచుకుంటాం 6 మాసాలు. అంటే మా త్రూఅవుట్ ద స్టేట్ అంటే ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్స్ రైతులతో కలిసి పనిచేస్తారో వాళ్ళ ఫైనల్ ఇయర్లో తప్పనిసరిగా వాళ్ళు ఒక గవర్నమెంట్ ప్రొఫెషన్లో కానీ లేకపోతే ప్రైవేట్ సెక్టర్లో కానీ వెళ్ళినప్పుడు చాలా విషయాలు ముందుగానే నేర్చుకుని చేయగలుగుతారు. ఈ ఒక విషయం ఇటు విద్యాశాఖ, అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ, వెటర్నరీ యూనివర్సిటీ అనుసంధానం చేస్తే ఇది రైతులకి చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఇవన్నీ కూడా రిసోర్సెస్ అవసరం లేకుండా చేసేవి. దీనివల్ల ఎగ్జిస్టింగ్ ఫార్మర్స్ ఎవరైతే మేము ఉన్నామో సో అంటే చాలామంది మేము స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు మూసేసారు, వేరియస్ రీజన్స్ రన్ చేస్తున్నాం. కానీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని అధిగమించాలంటే ఇవి కూడా చేస్తే చాలా వరకు మేము కంఫర్ట్గా వస్తామండి. అండ్ ఇప్పుడు ప్రభుత్వ పరంగా చేయబోయే కార్యక్రమాలకి కొత్త రైతులు ఎవరైతే వస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవన్నీ రెడీలీ అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో అందుచేత దయచేసి మా విన్నపం రిసోర్సెస్ అవసరం లేని రిక్వెస్ట్ కనుక ఇమీడియట్ యాక్షన్ తీసుకుని రైతులకు ఉపయోగపడవలసిందిగా కోరుచున్నాం. ఫైనల్గా నా పేరు కంటిపూడి నరేంద్ర బాబు. నేను యుఎస్లో 16 సంవత్సరాలు ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేటివ్ సెంటర్ ఫర్ బయోడైవర్సిటీ గ్రూప్ అండ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వాషింగ్టన్ మెడికల్ స్కూల్లో డ్రగ్ డిస్కవరీలో 16 సంవత్సరాలు శాస్త్రవేత్తగా పనిచేసి భారతదేశం వచ్చి వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నాను. నా దగ్గర పాడి పంట 2 ఉన్నాయి. ఆవులు ఉన్నాయి, మేకలు ఉన్నాయి, కోళ్ళు ఉన్నాయి, చేపలు ఉన్నాయి. అండ్ వ్యవసాయ పరంగా హార్టికల్చరు, వరి, విభిన్న క్రాపులు చేస్తాం. నేను చేసేది ఏంటంటే ఇన్పుట్ కాస్ట్ ఎలా తగ్గించాలి, వ్యవసాయాన్ని యువతను ఎలా తీసుకురావాలనేది మేము ముఖ్యంగా మా రైతు సోదరులు పెండ్యాల రామారావు ఆయన బిగ్గెస్ట్ డైరీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో 600 యానిమల్స్లో ద్రోణాదుల్లో రన్ చేస్తున్నారు. వారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. సో మేము విద్యార్థులకు కానీ రైతు సోదరులకు కానీ నెట్వర్క్ షేరింగ్, నాలెడ్జ్ షేరింగ్, రిసోర్సెస్ షేరింగ్ వితౌట్ ఇన్వాల్వింగ్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మరొకసారి రిసోర్సెస్ అవసరం లేదు కనుక త్వరగా యాక్షన్ తీసుకుని మాకు చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నెక్స్ట్ గోట్ ఫార్మర్ నరేంద్ర యాదవ్ గారిని రావాల్సిందిగా ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. నమస్కారం సార్. ముఖ్యంగా ఎంతో విలువైన మన అమరావతి రూపశిల్పి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వారి సమయాన్ని మన గొర్రెలు, మేకలు, బర్రెలు, కోళ్ళు మేపుకునే మన కోసం వారి సమయాన్ని వెచ్చించేందుకు వారికి మరీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను సార్. సార్ నా పేరు నాగేంద్ర యాదవ్ సార్. మాది కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు సార్. అత్యంత కరువు ప్రాంతము. నేను ఇనిషియల్గా ఒక 30-40 గొర్రెలు పెట్టుకోవాలని చెప్పేసి స్టార్ట్ చేశాను. తర్వాత నేను ఎన్ఎల్ఎం స్కీమ్లో 3 సంవత్సరాల కింద అప్లై చేసి సక్సెస్ఫుల్గా 2 సబ్సిడీలు తీసుకున్న రాయలసీమ వాసిని సార్. మేము ఈరోజు వరకు సార్ మేము మా దగ్గర దాదాపుగా ప్రతిరోజు యువకులందరూ కూడా దీంట్లో రావాలని చెప్పేసి చాలామంది కూడా దీంట్లో ఉత్సాహంతో వస్తూ మా దగ్గరికి మా ఫామ్ విజిట్ చేస్తూ ఉన్నారు సార్. అయితే మేమందరికీ చెప్పేది ఒకటే సార్, ఖచ్చితంగా మీరు చేయండి, మీరు యువకులు బాగా డెవలప్ అవ్వండి అని చెప్పేసి మేము చెప్తా ఉన్నాం సార్. దీంట్లో ఏంటంటే సార్ మాకు ప్యూర్లీ మేమైతే ఈరోజు వరకు కూడా మెడిసిన్స్ కానీ తర్వాత సలహాలన్నీ కూడా మేము మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం సార్. మాకు మా స్థానిక డాక్టర్లు ఏడీ గారు సీతారెడ్డి గారు, తర్వాత మా జేడీ గారు శారదమ్మ గారు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా బాగా సహకరిస్తున్నారు. మేము ఎలాంటి బయట వాళ్ళతో మేము ఎలాంటి పే చేయడం లేదు, ఎలాంటివి కూడా మేము ఇది చేయడం లేదు సార్. అయితే సార్ మేము ఒకటే సార్ చెప్పేది, ఇక్కడ మా జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గంలో మేము చిన్న ఊర్లో కూడా మా ఎమ్మెల్యే గారి సహకారంతో
ఈ రోజుకు నా ఇన్స్పిరేషన్తో 13 ఫామ్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి సార్. ఇంకొక 20 ఫామ్స్ ఆన్లైన్లో ఉన్నాయి సార్. చేస్తున్నారు సార్, స్టార్ట్ చేస్తున్నారు సార్. వారి సహకారంతో మేమందరం చేస్తున్నాం సార్. ఇంకోటి ఏంటంటే సార్, మా చిన్న ఇది సార్, మాకు మా ఫామ్స్కి సింగిల్ ఫేజ్ 24 అవర్స్ సింగిల్ ఫేజ్ కరెంట్ ఇవ్వడం లేదు సార్ ఎలక్ట్రిసిటీ వాళ్ళు. దాన్ని కొద్దిగా తమరు చొరవ తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం సార్. తర్వాత రెండో విషయం ఏంటంటే సార్, మా ఎన్ఎల్ఎం అప్లై చేసే వాళ్ళందరూ కూడా రూరల్ వాళ్ళు ఉంటారు సార్. రూరల్ వాళ్ళకి ఈ బ్యాంకర్స్ అర్బన్ ప్రాపర్టీ కావాలని అడుగుతున్నారు సార్. దయచేసి కొద్దిగా మీరు బ్యాంకర్స్తో కొద్దిగా చెప్పించి రూరల్ ప్రాపర్టీని కూడా మీరు మార్టిగేజ్ చేసుకొని లోన్ ఇచ్చే విధంగా చూడండి సార్. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే సార్, ఈ స్కీము 2026 మార్చి క్లోజ్ అవుతుంది సార్. తమరి ద్వారా మేమందరం కూడా అంటే మన ఆంధ్ర ప్రజలు అందరూ కూడా మేము కోరేది ఏంటంటే సార్, కనీసం 2029 వరకు దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసే విధంగా మోడీ గారికి రికమెండ్ చేయవలసిందిగా కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీరందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ పిగ్గరీ ఫార్మర్ ప్రశాంత్ గారిని రావాల్సిందిగా ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. Good afternoon, Honorable Sir. I'm Prashant Godi. I'm a first generation farmer. I was in IT for 3 years and I have done an MBA and I have moved to start piggery. I have taken this as a mission and I have trained in very honorable institutes like IVRI, ICAR, NRC and SMILE. And with the help of National Livestock Mission, we have established a 100 sow breeding unit and our farm capacity is 1,000 animals right now. So our House of Supreme Ham is a complete farm to fork ecosystem, and we use scientific breeding, artificial insemination, real-time monitoring, and ERP software that gives us data insights, and with that we can track our animals and our meat as well. So last year we have acquired a processing unit and we have supplied more than 35,000 kgs of pork. And we have created 35 direct and indirect employment, and we have replaced import meat and started supplying to 5-star hotel chains. So we have a clientele of more than 30 retail network, and we are aiming to cross 3 crore turnover this financial year. With the help of SMILE training program in Andhra Pradesh, Visakhapatnam, we have trained more than 150 tribal and rural farmers, and we have supplied more than 280 breeders for new farmers to start farms. So these are some of the insights from our farm, where we are supplying throughout Andhra Pradesh to all those cities and even Hyderabad. And these are some insights from our farm where we got the number of piglets born and weaned. So one thing that we are holding back from is genetics that we have in piggery in India, where we are able to produce only 16 to 20 piglets, whereas countries like Denmark and Vietnam are producing more than 30 piglets. So Vietnam is a smaller country than us, and they are supplying more than 20,000 plus crore revenue just by exporting pork. And we have Visakhapatnam as a very strategically placed East Corridor port, where we can start exporting from Southeast Asia countries and Europe. Sir, what I am here is to propose a P4 model aligning with your vision and with GFST's 5-year plan to promote tribal piggery. Sir, a public, people and private proprietorship where we have the the skill and the training institutes. We can train rural and tribal farmers and assure them a buyback. And private institutes can invest in FPOs and build slaughterhouses and cold chains. And public, as in the government, can benefit by providing more employment and starting an export hub. Sir, why now is a very important thing here, as we have a GFST 5-year plan to promote tribal piggery in women cooperatives, and there's a 31% willingness to start piggery, that is more than sheep, poultry or dairy from this year's analytics. And we have National Livestock Mission that is promoting that more farmers will be interested, as there's a very good subsidy that is there. And we and SMILE together can upskill farmers.
And from my research from Andhra Pradesh, there are many unused government pig farms which are not being utilized to full scale. So we can use these as breeding hubs and supply piglets to tribal and rural families, and we can buy back from them. So we already have a traceability digital system in place that we are trying to track every pig from birth to retail, and we need this meat traceability as it is a very important thing for pork export. Sir, I would like to thank the Animal Husbandry Department of Vijayanagaram for really supporting me in this journey. Even if it is very stigmatic, they were really supporting and uplifting me to make every move. And I would really thank you, sir, and the Department of Animal Husbandry too. And I really think this is a good opportunity to create jobs, start exports, cut imports, and even uplift rural families, sir. Thank you. Thank you. Thank you. 1 minute. What is the profitability? Various sizes? Sir, so for a farmer, if they are just taking the animals and selling them as live, they can get 40% profit, sir. For people who are like from my perspective, we get a 50% profit, sir. Like we breed them, they get born, and we slaughter them and retail them. For farmers who take the piglets, they grow it on their own. We buy back from them at a live price. They get a 40% profit. You are giving that assurance 40%? No, sir. It's not an I'm assurance. asking, you are having market. Yes, sir. You are the leader. Yes, sir. Suppose 40% if you give. Now every industry is maturing. Yes. Poultry అనుకోండి, వాళ్ళే చిక్స్ ఇస్తారు, వాళ్ళే ఫీడ్ ఇస్తారు, వాళ్ళే ఎగ్స్ ప్రొక్యూర్ చేస్తారు, ఆర్ లేకపోతే బాయిలర్స్ అయితే చికెన్ కూడా ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటారు. కరెక్ట్ సార్. మార్కెట్ గ్యారంటీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్. మీరు కూడా మరి ఏమన్నా చేసేదానికి అవకాశం ఉంది మీలాంటి ప్లేయర్స్, బిగ్ ప్లేయర్స్ ఓవరాల్? Yeah, sir. So our proposal here is, sir, the beauty of a pig is it can eat anything and it can convert into protein, sir. So supplying feed to these farmers is not actually part of the program, sir. We need to... ఓన్లీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఊర్లలో కూడా ఒకప్పుడు ఎవ్రీవేర్ ఇవన్నీ ఉండేది పెద్ద మెనేస్. Yeah, sir. Yeah. Historically, there was a menace. I know all, yes, even the manual scavengers, all these things have gone. Yes, sir. Yeah. Now everything is underground. Yes, sir. People won't allow. There were days. Yes, sir. We order for killing also, shooting. Yes, sir. Yeah. I remember all these things. There is a problem. That is health problems. That cannot be allowed. Yes, sir. Only piggery you can develop captive. That means farm. Yes, sir. Yes, sir. It cannot go outside. Okay. For that you have to develop fodder. Yes, sir. Okay. Otherwise fodder లేకపోతే కష్టం. Okay, sir. Yeah. I understood. ఫీడ్ ఏది చేస్తారు? ఫాడర్ కాకుండా ఫీడ్. Yes, sir. Okay, so we'll work on that. We'll try to get some capitalists who can... ఇప్పుడు నువ్వు 1000 ఎట్లా చేస్తున్నావు నువ్వు? Sorry, sir? 1000 ఉన్నాయి మీ దగ్గర? Yes, sir. How you are operating? So we have a meat processing feed we buy from a company, sir. Pasupati feeds and CPFP feeds. ఆ ఫీడ్ నువ్వు వాడుతున్నావు? Dry feeds. For breeding we need dry feeds. అది కాదు. Then ఓన్లీ మీట్ కూడా మీరు అది వాడడం లేదు, పోర్క్ అది వాడడం లేదా? లేదు సార్, we are using all dry feed right now. పోర్క్ డెవలప్ చేయడం లేదు నువ్వు? Yes, sir, we develop pork also, fatteners also. Pork develop చేసినప్పుడు what is the benefit you are getting? What is the viability? Yeah, sir, we get a 50% when 50% is the same thing can expand? Same thing we can. ఫార్మ్ మారిగా పెట్టి మీరంతా కూడా సప్లై చేస్తారు పిగ్స్ అవన్నీ నర్సరీ కింద. వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తారు, మళ్ళీ మీరే బై బాక్ చేసి ఏదైనా చేయగలుగుతారు ఆర్గనైజ్డ్ గా. వాట్ ఈస్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్? డిపార్ట్మెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి దీని మీద? పైకెడ్ సార్, మీరు చెప్తున్న దాంట్లో పిగ్లెట్స్ని వాళ్ళు సప్లై చేసి ఫార్మర్ తీసుకొని పెంచినప్పుడు ఫార్మర్కి 40% అష్యూరెన్స్ గురించి మనం అడిగినప్పుడు అష్యూరెన్స్ 40% అనేది కొంచెం డౌట్ సార్ మా ఎక్స్పీరియన్స్లో. బట్ అష్యూరెన్స్ విల్ బి మోర్ దెన్ 25% సార్. ఇట్ రేంజెస్ బిట్వీన్ 25 to 30% సార్. When piglets are supplied to farmers for growing and when they sell the piglets at the pigs at the age of 6 to 8 months with 80 kg body weight, they will get 25 to 30% assurance, sir. No, నేను అడిగేది 25 to 30% also good profit, no? Yes, sir.
యాజ్ ఆన్ టుడే డైరీలో ఎంత వస్తూ ఉంది? డైరీలో అంత రావట్లేదు సార్. డైరీలో 1:1.2 వస్తుంది సార్. ఒకటి. సెకండ్ షీప్లో ఎంత వస్తూ ఉంది? చూడ యాదవ్, నాగేంద్ర యాదవ్. నువ్వు ఇంతవరకు 13 ప్రమోట్ చేసి అడగడం మిస్ అయ్యాను. యూ కమ్ ఆన్ డయాస్. మీ అనుభవంలో 12 lakhs దే ఆర్ గివింగ్ సబ్సిడీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. లేదు సార్, 50 lakhs సబ్సిడీ వచ్చింది సార్. ఎంత మొత్తం మనకి ఎన్ఎల్ఎంలో మ్యాక్సిమం? ఎన్ఎల్ఎంలో మేము వచ్చేసి టోటల్ అన్ని కూడా మా దగ్గర అన్ని కూడా 500 + 25 కెపాసిటీతో ఉన్నాయి సార్. అవి ఎంత? మేము చేసింది 500 + 25 సార్ కెపాసిటీ. 500 గొర్రెలు, 25 పొట్టేలు సార్. ఓకే, 525 అయితే ఎంత ఇచ్చారు వాళ్ళు? సార్ 50 లక్షలు సబ్సిడీ సార్. 50 లక్షల సబ్సిడీ ఎంత అయింది మీకు? ఖర్చు ఎంత అయింది మొత్తం? యూనిట్ కాస్ట్ ఇది 1 crore సార్. 1 crore లో 50 లక్షలు ఇచ్చారు. 50 లక్షలు సార్. ఏదైనా 50 లక్షలు లోన్ సార్ మాకు. ఓకే, ఫస్ట్ టైం, సెకండ్, 2 times, 1 time. 2 times సార్. ఒకసారి ఫస్ట్ టైం 25 lakhs, సెకండ్ టైం 25 lakhs సార్. ఏమంటే సార్ 2 సార్లు ఇచ్చారు. అవును సార్. అప్పటికి ఇంకొకటి చెప్పండి మీరు నాకు, ఎంత మీకు రిటర్న్స్ వచ్చాయి? ఇప్పటికి నేను ఆల్రెడీ ఒక 320 వరకు మేల్స్ మాత్రం అమ్ముతాం సార్. ఫీమేల్స్ అమ్మాం సార్, మా దగ్గర పెట్టుకుంటాము. అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ మనకు బయట ఎక్కడో కొనింటాం కదా సార్ ముందు, వాటన్ని కూడా ఏజ్డ్ వాటిని క్లియర్ చేసుకుంటూ వస్తాం సార్. కొత్త అనిమల్స్ అన్ని కూడా మన దగ్గర పుట్టిన పిల్లల్ని మన దగ్గర గ్రోత్ చేసుకుని మళ్ళీ రీసైక్లింగ్ వాడుకుంటాం సార్. ఓకే, ఎంత? ఒక 320 దాకా అమ్మాం సార్ ఇప్పటికి. రిటర్న్స్ ఎంత వస్తుంది మీకు? రిటర్న్స్ అయితే లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి మాకు స్టార్ట్ అయింది సార్. పర్ మంత్ మాకు నియర్లీ 2+ లో ఉంది సార్. 2 lakhs plus లో ఉన్నాం సార్. ఇది ఇయర్లీనా సార్? మంత్లీ సార్. ఎన్ని రోజులకు వస్తుంది మనకు మీట్? మేము పెట్టలేదు, ఓన్లీ ఫీమేల్స్ పెడుతున్నాం సార్. ఫీమేల్స్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం, మేల్స్ అమ్ముతున్నాం. మేల్స్ మేము 3 months 4 months డిస్పోజ్ చేస్తాం, అమ్మేస్తాం సార్ బయటికి. ఓకే, 25% రిటర్న్స్. సబ్సిడీ ఉంది కాబట్టి 25%. అవును సార్. అంతేనా? అవును సార్. సబ్సిడీ లేకపోతే కూడా అంటే మనకు టైం పడుతుంది సార్. 2 years వచ్చేది రిటర్న్స్, 4 years. ఎకనామిక్స్ నేను అడిగేది ఎందుకంటే సార్ దీన్ని డెవలప్ చేయాలి సార్. నీకు ఎంత లాభం వస్తుంది సార్? కరెక్ట్గా చేస్తే మోర్ ఆర్గనైజ్డ్ స్కేల్లో వెళ్తే నీలాంటి వాళ్ళందరూ కూర్చొని వర్కౌట్ చేసి సార్ ఎంత లాభం వస్తుంది సార్? మనకి ఈజీగా 25% వస్తుంది సార్. దీంట్లో 25% యువర్ అష్యూర్. దీంట్లో ఏంటంటే సార్ మోర్టాలిటీ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి సార్. ఫస్ట్ మోర్టాలిటీ కంట్రోల్ టెక్నాలజీ ఏం రాలేదు. టెక్నాలజీ ఏం లేదు సార్, ఈజీ, వెరీ సింపుల్ సార్. ఫార్మర్ ఏం చేస్తారంటే టైమ్లీ డివార్మింగ్ చేయడు. మన స్టాండర్డ్స్ పెడతాం. అదే సార్, అవి చేసుకోగలిగితే మనం మోర్టాలిటీ మేము కంట్రోల్ చేసాం సార్. ఫస్ట్ ఇయర్ 10%. బయట పోయే పని లేదు కదా? బయట పోయలేదు సార్, అంతా ఫార్మే కదా? ఫామ్లోనే సార్. ఓకే సార్, నాకు అది 25% వస్తుంది. అవును సార్. సబ్సిడీ లేకపోయినా? అవును సార్. ఓకే, దట్స్ ఆల్. సబ్సిడీ లేకపోతే 50 to 20% వస్తుంది. నేను గ్రో చేసాను అంతా కూడా ఫార్మ్ రేజింగ్. ఓకే, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. అరౌండ్ 20% వస్తూ ఉంది. గుడ్ రిటర్న్స్ ఆలోచిస్తున్నాను నేను వ్యాపారస్తుడిగా. ఫుల్ ఏమన్నా అవసరం లేదు, గడ్డేయడమే కదా, ఏముందా బయట పోయే పనిలే కదా. కాదమ్మా, ఒకప్పుడు షెపర్డ్ కమ్యూనిటీ అనే వాళ్ళు ఎట్టుండేవాళ్ళు అంటే గొర్రె ఎక్కడికి పోతే అక్కడ పోయేవాళ్ళు. ఒక ఊరు కాదు, ఓసారి సమ్మర్ వస్తే నీళ్లు లేకపోతే ఎక్కడికో పోయి క్యాంపులు పెట్టేవాళ్ళు రాత్రి. అట్లా మేపుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు కూడా వెళ్తున్నారు వాళ్ళకి హాలిడేస్. ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు సార్. కాబట్టి ఇప్పుడు హాలిడేస్ కూడా లేవు వాళ్ళకు. ఇది వస్తే ఏమవుతుందంటే ఎస్పెషల్లీ యాదవ కమ్యూనిటీకి రిస్క్ తగ్గుతుంది సార్. మీరు చిన్న జమ్మలమడుగులో మా ఎమ్మెల్యే గారు ఇనిషియేషన్ తీసుకొని 11 పెడితే ఓన్లీ యాదవ్ కమ్యూనిటీ సార్. మిగతా వాళ్ళంతా కూడా అది వేరే కమ్యూనిటీస్ వాళ్ళు ఉన్నారు సార్. మేము అందుకనే యాదవ్ కమ్యూనిటీకి ఎక్కువ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం. అందరూ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు సార్. కాదు మా వస్తారు, ప్రోత్సహించాలి మనం సార్. అదే సార్. అందుకనే వాళ్ళ కమ్యూనిటీ ఎవరైతే చేతి వృత్తులు కోల్పోయారో, కుల వృత్తులు కోల్పోయిన వాళ్ళకి రివైవ్ చేయాలి సార్. అదే నేను ఆలోచిస్తాను. విల్ డూ ఇట్, చెప్తాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. నెక్స్ట్ కోవా ప్రాసెసర్ జుబేదా గారిని రావాల్సిందిగా ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. యా, సైలెన్స్ ప్లీజ్. సార్, ఈరోజు జిఎఫ్ఎస్టీ మీటింగ్, ఎనిమల్ హస్బెండరీ మీటింగ్కి వచ్చినటువంటి మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, అలాగే టెక్నాలజీ పితామహుడు గారికి,
నా యొక్క నమస్కారాలు. ఈరోజు డ్యాన్స్ మీద అందరు చాలామంది పాత సార్లు అందరు ఉన్నారు. రాజశేఖర్ సారు, విజయమోహన్, విజయానంద సార్, టక్కర్ సారు, విజయ్ కుమార్ సారు, చిరంజీవి చౌదరి సారు, అందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు. అంటే ఈ కుటుంబ సభ్యులందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు సార్. సార్ మా దగ్గర పాలకోవ ఎక్కువ శాతం తయారు చేస్తాము. చిన్నగా చేసేవాళ్ళం. అప్పుడు మేము గ్రూప్లో వచ్చిన తర్వాత మన చంద్రబాబు నాయుడు సార్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మా కోవని డ్వాక్రా బజార్లో ఎక్కడెక్కడైతే స్టాల్ పెడతాడో అక్కడంతా మా కోవ పెట్టినప్పుడంతా సారు రుచి చూసేవాళ్ళు. ఇది బాగుంది అని చెప్పి మా కలెక్టరు పీడీలకు అంతా చెప్తే వాళ్ళంతా మాకు ప్రతి సంవత్సరం అంతా మోడల్గా మార్చడం జరిగింది. అప్పుడు మేము చిన్న పొయ్యిల మీద ఒక 10-20 లీటర్లు కోవ చేసేవాళ్ళం. ఈరోజు మాకు ఎనిమల్ హాస్టల్ సార్ ఆధ్వర్యంలో 2017లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు చాలా బ్రహ్మాండంగా సార్ వచ్చి ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు మేము 40 బర్రెలతో స్టార్ట్ చేసి ఒక 200 బర్రెలు సక్సెస్ఫుల్గా జరుపుకోవడం జరిగింది. 2-3 సంవత్సరాలు 2019లో మాకు ఆ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చాలా ఇబ్బందులు గురి అయినాము. కానీ అట్లా చాలా ధైర్యంగా ఎన్ని కేసులు పెట్టిన వాళ్ళు దాదాపు నా మీద, నా పిల్లల మీద, అందరి మీద కేసులు కూడా ఉన్నాయి. అయినా ఎదుర్కొని బాగా సక్సెస్ఫుల్గా చేసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు నా కళ నెరవేరింది అనేది నా యొక్క సంతోషం. అంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ సంస్థ అందరూ నా ఒక కళ ఏంటంటే సార్, మా గ్రామాన్ని ఒక మోడల్ విలేజ్గా చేయాలనేది నా కళ. ఇప్పుడు మా ఎనిమల్ హాస్టల్లో ఒక 300 బర్రెలు పెట్టుకోవచ్చు. ఆ బర్రెలకు దాదాపు ఇప్పుడు ఒక 100 బర్రెలు ఉన్నాయి. ఆ 200 బర్రెలు మేము లోన్ తీసుకొని ఏదో రకంగా చేసుకుంటాం. కానీ అక్కడ రోడ్ లేదు సార్, కొద్దిగా బాగా ఇబ్బంది అయిపోయింది. అప్పుడు మీరు వచ్చినప్పుడు వేసిన రోడే, అది 1 కిలోమీటర్ ఉంటుంది ఆర్ఎంబి రోడ్ నుండి. తర్వాత కొద్దిగా లెవలింగ్, ఒక ఎన్ఆర్ఈజిఎస్లో లెవలింగ్ చేసేది సరిపోతుంది. కానీ మేము పాలలాగా అమ్మకుండా మా బర్రెలతో పాలు కొవ్వ చేస్తాం సార్. ఆ కొవ్వతో మాత్రం ఇంకా పన్నీరు రకరకాలుగా చేసుకొని మేము ప్రోడక్ట్ చేయాలనేది మా కోరిక. మీరు అప్పుడు ఎంఎస్ఎంఈ వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది సార్ లోన్ ఇవ్వమని. అప్పుడు మాకు అంత ఐడియా లేదు, దాని మీద అవగాహన లేదు. ఇప్పుడు ఆ అవగాహన ఉంది సార్. మీరు అదంతా చేస్తే మా గ్రామంలో ఎక్కువ మందికి జీవనోపాధి పాలకోవ ఎక్కువ శాతం చేస్తాం సార్. దాని మీద ఇంకొకటి సార్, మా దగ్గర సుస్థిర వ్యవసాయం కూడా చేయడం జరిగింది సార్. విజయమోహన్ సార్, అప్పుడు విజయ్ కుమార్ సార్, రాజశేఖర్ సార్, సిఓ సార్ ఉన్నారు. అప్పుడు మాకు పొలాలు లేవు కాబట్టి రైతులు మేము చెప్తే వినేవాళ్ళు కాదు సార్. మాకు పొలాల గురించి అప్పుడు తెలిసి మా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంటే ఒక 125 ఎకరాలు పొలాలు సాధించుకోగలిగినాం సార్. 250 మంది మహిళల పేరు మీద పాస్బుక్లు అన్నీ ఉన్నాయి. దాంట్లో మేము ఇప్పుడు చిరుధాన్యాలు ఫారం ఫండ్ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాం సార్. నీటి కుంటలు కూడా 100 దాకా చేయాలని నా కళ. అంటే ఈ 5 సంవత్సరాల్లో మా గ్రామాన్ని ఒక మోడల్ విలేజ్గా చేయాలి. ఎక్కువ పారిశ్రామికవేత్తలని మీరు చెప్తున్నది ఒక్కొక్క మహిళ ఇప్పుడు 15-20 వేలు దాకా సంపాదించుకుంటున్నాం సార్. ఇంకా ఎక్కువ శాతం 30-40 వేలు నెల కంటే 1 లక్షాధికారులు కాకుండా మీరు ఇదే సహకారం ఇస్తే మేము కోటీశ్వరులు కూడా కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సార్. మా దగ్గర సోలార్ డ్రైవర్స్ ఉన్నాయి సార్. ఇప్పుడు సోలార్ డ్రైవ్స్ కూడా ఎక్కడ లేవు సార్ రాష్ట్రంలో. అప్పుడు చిరంజీవి చౌదరి సార్ మాకు చాలా హెల్ప్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు కూడా చాలా రాజకీయం చేసినారు సార్. ఆ ఊరికి ఇవ్వద్దు, ఆమెకి ఇవ్వద్దు, వాళ్ళకి ఎట్లా ఇస్తారు మీరు అది ఇది అని. కానీ సార్ చాలా మంది ఉండి మా ఊరికి వచ్చి అదంతా చేయడం జరిగింది. దాని యొక్క 3-4 నెలలు మాత్రమే పని ఉంటుంది సార్. మళ్ళీ కొద్దిగా ఎండలు ఉన్నా కూడా ఏమైనా చేసుకునేది ఒక ప్లాన్ చేస్తే మాకు అది ఒకటి బాగుంటుంది సార్. ఇంకోటి ద్వారా మా ఎనిమల్ హాస్టల్కి కూడా కరెంటు, అంటే మా గ్రామంలో మహిళలము మన ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్. కరెంట్ సార్ వాళ్ళు వచ్చి అప్పుడు మేమంతా ఒక 10 మంది దాకా సోలార్ వాళ్ళు వచ్చి చూసినారు. అది కూడా చేసుకోగలుగుతున్నాం సార్. మాకేందంటే సార్ ఇప్పుడు ఫాడర్ ఒకటి అదే స్టైలేజ్ ఇచ్చేవాళ్ళు సార్ అప్పుడు మీరు ఉన్నప్పుడు. అది ఒకసారి మాకు ఫ్రీగా ఇవ్వమని కాదు సార్, మా గ్రూప్ల తరపున ఏదో ఒకటి చేసి మేము డబ్బులకు తీసుకునేటట్లే. అంటే ఎక్కువ శాతం ఫాడర్ ఇబ్బంది అవుతుంది సార్. మాకు పాలు అవసరం కాబట్టి మీకు మా దగ్గర ఒక 3,000 లీటర్లు పాలకో చేస్తాం సార్ రోజు. ఒక 20 మంది ఉన్నాం సార్. ఫస్ట్ మేము ఒక్కరే చేసేవాళ్ళం. తర్వాత ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అప్పుడు ఒక 20 మంది అంటే దాదాపు ఒక 1,200 కేజీలు చేస్తాం సార్. అంటే ఒక సంవత్సరానికి 1 కోటి టర్నోవర్ చేయగలుగుతాం సార్. అంటే ఎవరంతా వాళ్ళు చేస్తాం సార్. ఒక మహిళ ఒక 100 లీటర్లు పాలకో తయారు చేస్తే వాళ్ళకు 1000 నుండి 1500 వస్తుంది సార్. ఇంకా ఎక్కువ శాతం మా గ్రామంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కొవ్వ చేయాలనేది నా యొక్క కోరిక సార్. ఇదంతా చేసి మీరందరూ మా గ్రామాన్ని మోడల్గా చూడాలనేది నా యొక్క ఉద్దేశం సార్. ఒకసారి 2 సంవత్సరాలు టైం తీసుకోండి. నేను ఇవన్నీ అంటే మేము 64 గ్రూపులు ఉన్నాం సార్. ఈ 64 గ్రూపులు 640 మంది ఉన్నారు. కొంతమంది బర్రెలు, కొంతమంది కొవ్వ, కొంతమంది ఈ మిల్లెట్స్, కొంతమంది ఆనియను, కొంతమంది గొర్రెలు కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్. సార్ చెప్పినట్టు మా దగ్గర కురువలు చాలామంది ఉన్నారు సార్. అది ఏంటంటే ఆ లోన్ అడగడం జరిగింది సార్ బ్యాంకులో. అడిగితే వాళ్ళు ఏమంటారు, ఇప్పుడు ఆ నాగేంద్ర ఏదో చెప్పినట్లు వాళ్ళ ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో టౌన్లో ఉండాలని అడుగుతున్నారు సార్ వాళ్ళు. ఆ రైతులకు పొలాలు ఉంటాయి సార్ ఊర్లో 10 ఎకరాల వరకు ఉంటాయి. అది గట్టిగా అడుగుతూ ఉన్నాం సార్ మేము. అది కూడా మా యాదవులకు చేస్తే బాగుంటుంది. ఇదొక్కటి ఇవన్నీ చేస్తేనందుకు మాకంతా ధన్యవాదాలని మీ అందరికీ చెప్పడం జరుగుతుంది సార్.
సిండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జుబేదా గారు. అలాగే నెక్స్ట్ ప్రణీత్ గారిని రావాల్సిందిగా ఇన్వైట్ చేస్తాను ఫ్రమ్ పౌల్ట్రీ. నమస్కారము. ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు, ఇక్కడికి వచ్చిన డిగ్నిటరీసు, మినిస్టర్సు, ప్రతి పోల్ట్రీ ఫార్మర్సు, కాఫ్ ఫార్మర్సు, అందరూ వచ్చిన ఫార్మర్స్ అందరికీ మనస్ఫూర్తి నమస్కారము. మేము పోల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ గురించి చెప్పడానికి నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన దానికి చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్లీ ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ద గవర్నమెంట్ బికాస్ లాస్ట్ టర్మ్లో మాకు పోల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ చాలా చాలా హెల్ప్ చేశారు. సో ఈ టర్మ్లో కూడా మాకు ఆ సేమ్ హెల్ప్ ఇస్తారు అనే నమ్మకం మాకు ఉంది. సో వెదర్ దట్ ఈస్ విత్ రిగార్డ్స్ టు ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ స్కీమ్స్ అయినా, ఎలక్ట్రిసిటీ సబ్సిడీస్ అయినా, వీ హోప్ వీ కెన్ డెఫినెట్లీ వర్క్ సంథింగ్ అవుట్ అండ్ పుష్ దట్ ఫార్వర్డ్. మెయిన్లీ నాకు పోల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ గురించి చెప్పాలంటే లాస్ట్ 50 yearsలో పోల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ చాలా చాలా మారిపోయింది.